Hello, everyone. This is Brother Benson, and I'm here this evening. Um, and I'm still waiting for Makobura, Miguda, and Gypsy Corner, and I hope they'll be joining us soon. And we are very, very sorry for coming late. There was a technical issue, especially on the platform that we are using, and now we've fixed it. Let me also take this opportunity to thank Gypsy Corner, Simamo, who were here earlier at a time when we were supposed to be starting our show. Unfortunately, we were not able to, as I said earlier, due to technical issues. But now everything is fixed. And I believe and I hope that everyone is doing fine. This evening, we want to do a recap of what happened yesterday in the political field. We saw quite a number of activity that took place yesterday. There was the rally in Kisii County, headed by Shimbarati, especially that is the Linda Ground Group that are supporting the broad-based government. Also, we saw the wing of Sifuna, headed by James Orengo, the Siaya governor, was with Sifuna, Babu Owino, Caleb Amisi. And they also had a rally or a function church in Kawangware. But what took the headline and that people are talking about currently from yesterday, it is the tear gassing of Rigathi Gachagua in the church in Odhaya, Nyeri. What happened? There's a kind of like some question that we need to ask ourselves, especially as the leaders of this country and the citizen of the country, especially when our political ideology do not converge. How are we supposed to handle it? Is the violence, especially in the churches whereby their children, mothers, the old people, is the best way that uh, uh, to do that? Some of them is a common sense, but we've seen this especially where the churches that Rigathi Gachagua usually attends. um, we saw that when we saw that when it happened in Kariobangi. We saw that again in one time when he was attending in Limuru. The other time also was in Kiambu. So we've seen quite a number of violence, especially being experienced by Rigathi Gachagua, especially when he attended the churches. And the question is, who is behind this? There's a speculation also. There are quite a number of people who do not agree with Rigathi Gachagua was saying that what happened in Nyeri, especially, was a stage managed. But how would you state manage? And we saw the police car, we saw the police officers. How do you convince, especially the police officers, and you're not working with and stage manage that? And if you have to stage manage, why should you do it in the church where the children are there? So this idea of attacking the church just only for political differences, I think this is something that should come to a stop. It doesn't show. And remember, something that really baffles me. I look at President William Ruto and Rigathi Gachagua bringing you back in the year 2022. The church that is now being tear gassed, these are places whereby they went to look for votes, and now things are turning out to be quite much different. So it is a question of asking ourselves, even those who are saying that Rigathi Gachagua stage managed this, or she did not stage manage, but that is something that should not happen to any politician in the country, especially in the places of worship. It doesn't show us, or it doesn't show how much we are saying our vibrant, we are democratic. So that is not something that we should be very happy of. And I think all the politicians and all the leaders from all walks of divide, it should not happen in the country, whereby even like I saw the cars of Rigathi Gachagua and the people that was in his entourage, they are uh,
their window, their windscreen especially was smashed. Why should you do that if you disagree with somebody politically? So those are some of the questions that we are going to talk about. We are looking at what happened during the weekend. There's also a group of Linda Ground ODM was in Nyamira, was in Kisii County, headed by Simbarati. But there's something that I picked from the meeting that took place in Kisii, especially when they were in Ogembo Market. Almost everybody was wearing ODM shirts, which is okay. But to me, when you look at comparison, the rallies that were being held by the Right Honorable Prime Minister and the rally that were held by Oburu, there's that you could see a mixture, because like you cannot tell me that all the members of Ogembo Market were all ODM members. So it feels like there was a very good mobilization, especially on Arati. He did very well with the mobilization and to paint the Ogembo or the Kisii orange, which politics is all about perception, and that is something that usually writes. So you have to create that perception that Kisii is fully locked. But if you look at it politically, there's a bigger challenge, especially in Kisii, with Matiang'i running for political office. So I think like Simbarati, in terms of mobilization and even using the money, they did well. But will that one reflect the votes on the ground? So that are the questions that we are going to talk about. There's also the wing of Sifuna, who attended the church in Kawangware. And from the look of things, there's something that stood out, especially when you look at the Sifuna camp. None of them, apart from Dolo, that is my observation, was putting on ODM regalia or ODM orange colors. Majority of them, including Orengo, Sifuna, Babu, they were in their casual clothes. They were not in orange democratic clothes. So what does that one tell you? Does it mean that they are out on their way? So you can also share with us your thoughts, especially on what happened. And Mama Ida also accepted the appointment or the nomination to the UN. She said it was quite an honor to be appointed. And after her losing the husband, she even talked about she was, she cannot be like use the Bible verse, especially to encourage you. We will go into that. And let me take this opportunity to thank Tatiana Lara. Thank you so much for joining. And Angelitoret, hey, thank you so much. Hey, how are you doing? This is Brother Benson Media, and we are talking about the politics of the day. Let me bring you to speed, especially on what is happening, and I would take you to uh, the trending on the Kenya political scene, and let's listen to the views of the people. And I would start with what is trending is about what happened yesterday, and I'm still bringing you to speed about the recap of what happened. The tear gas disrupt church service with Gachagua in Nyeri. It's talking about the former deputy president, that is Rigathi Gachagua, was having a service in Nyeri. And what happened? The police tear gas and the goons. We saw a photo of the police working hand in hand with the goons, and that one still asks the questions, begs the question, how low especially have we become, especially in a country whereby the police should give security to every citizen, and we see them working with goons. So this is in a nutshell. On Sunday in Watima, this is the church Odhaya, Nyeri County, tear gas was lobbied into the church, forcing everyone out amid chaos. Gachagua claimed a government killer squad targeted him for assassination and shared photos of smoke, damaged cars, and masked figures. He escaped through a fence with a local help, while police called the incident deeply regrettable, confirmed no injuries, and launched government investigation. Government officials condemned violence in worship places and vowed impartial probes, as opposition leaders decry it as a state terror, and some accuse Rigathi Gachagua of stage managing the event. So it depends from where you're looking at it. If you're somebody who is not so much interested with Rigathi Gachagua politics,
you will say that Rigathi Gachagua stage managed this. But if you're a supporter of Rigathi Gachagua, what you will say, you will say that this was not stage managed. But now, let's be very realistic here. If Rigathi Gachagua stage managed this, what was the role of the police, especially on we saw the police who were, we saw some photos of the police who were working there with the some members of the public. Why would you stage manage that? So why then would you stage manage and to make sure that you put the risk of the worshippers uh, at risk, especially knowing very well that we have children, we have old people, we have all walks of life, we have women. Why would Rigathi Gachagua do that? So, especially those who are saying that it was a stage managed, but this is something that we need to condemn, especially in worship places. I do not know, or I do not have any reason to doubt that somebody can just wake up one day and decide to go and do what happened to Rigathi Gachagua or what happened in that church to an extent whereby closing the gate. No, there must be, just only there must be a prior arrangement that was made. Somebody must be behind this, and we are waiting upon the political, or I mean, like the government agencies who are mandated to carry out investigation, actually to share with the public, especially what took place and what was the motive, and those who are held culpable, those who are responsible for that, should answer those questions. So those are some of the things that we are doing. And all in all, we are calling upon the president. The president should stop this. Everything lies with the president. And this one also does not put the administration of the president, especially, in a good spot, because, like, at the end of the day, the president will be accused of this, or he must be responsible because he's the head of state. And so I think this was one of those days that I cannot even talk about. Let me take this opportunity. Hey, Wiki, how are you doing, sir? Wiki, how are you doing? Okay, as we still wait for Wiki to uh because, like, I'm seeing you're stuck. I don't know whether you can hear me. Can you hear me? Okay, I'm I'm still good. okay. Okay, thank you so Hello, much. Yes. can you hear me? I'm doing good, brother Ben. Can you hear me? Yes. Habari ya siku mingi bro. Hello? Mzuri. Okay, sawa sawa, kinakaa hatupatani vizuri, lakini bado tutakuwa tuna organize yourself, then you can let me know when you're back. Trufena Modoni sets Guinness record with 72 hours hugging over tree. You remember the story of Trufena? Now she has been recognized by the Guinness Books of Record. Now she's there, and that is a good thing. It is a good for her and for the country too. I'm still giving you the briefs of what has taken place. Gathoni Wamushamba today was in State House when UDA was having what we call the governing council, where president continued to make promises, and president said that there's supposed to win general election with over 2 million. I don't know how that one is going to be, but maybe he has done his calculation, and through his strategy committee or strategist he has in his staff, and the polls maybe they are convinced that is possible. Hey, Wycliffe, how are you doing? Okay, I don't. Yes, Mount Kenya should give us a break. This kind of attacks is planned and facilitated by Mount Kenya state allied politician. So, you agree now? Do you want to say that the way it is being said that Rigathi Gachagua really stage managed this?
you don't agree with that. Paulo sana sana, asante sana kwa kuingia. Maybe your take on that, because there's quite a number of people or quite a number of politicians and bloggers are saying that was a scripted by Rigathi Gachagua to stage manage everything. I don't know whether you agree with that or you don't agree with that, but in your own opinion, do you think this is the right thing that should be done if you disagree with somebody, especially politically? Because like we cannot align ourselves to one politician. There are those who are aligned to President William Ruto, political ideology and values and all that. There are those who also are aligned to Rigathi Gachagua. But like, what is it that if Rigathi Gachagua wants to attend the church, then you have to organize such such incident, knowing very well that the children are in the church, knowing the parents. And remember, the person who is organizing this is, if it's somebody from Mount Kenya, they know that these are their people. These are their people, their fathers, their sisters, and everyone. So why should they do that? Hey, Makobura, how are you doing? Good evening. I'm doing good. I thank God. Allow Yeah. me to say hi to you, to Msimamo. I also saw Wiki. I don't know. I think he had problems with his network, and Yes. not forgetting the side of the comment section. I'm able to see good here. Thank you so much for finding time to join us. I'm able to see Paulo, asante sana kwa kupata nafasi. Judith, Gen Z 001 pia naona amejiunga nasi. Vilevile naona Brenda Obedi naye pia tunamsalimu na tunamwambia asante kwa kupata nafasi kujiunga nasi jioni hii ya leo, bila kusahau wale ambao wanatazama the comment section. We appreciate as well. Thank you so much. Okay, asante sana ndugu yangu Makubura kwa kujiunga nami katika kipindi hiki cha leo. Msimamo kaka yangu, habari gani? Ndugu buheri wa afya, tunamshukuru Manani bwana. Tumeiona siku na vitimbi vya siasa na mambo mengine. Kwa hiyo tunamshukuru aliye juu haswa na mkuu wa vyote kwa kuweza kukutana tena papa hapa ili kuweza kuyajadili yalivyo. Kwa hivyo hiyo ndio hali ya msimamo. Okay, asante sana kakangu kwa kujiunga na mimi na tukue na mjadala jioni hii ya leo. Kuna mengi ambapo tunataka kuzungumzia. Hapo awali kabla hamjakuwa mmekuja studio, kuna mengi ambayo nilisema ama nilikuwa najaribu tu kufafanua. Jambo la kwanza ambalo najua labda jana mlipata nafasi mkazungumzia, kwa sababu jana sikupata nafasi ya kuwa katika kipindi wala kuitazama kulingana na pali ambapo nilikuwepo, na tunataka tuiangalie kwa ndani zaidi yale mlisema jana na labda mapi ambao watu wanasema pia leo kuhusiana na haya mambo ambayo yalitokea pale kanisani, ambapo aliyekuwa makamu wa rais Rigathi Gachagua alikuwa ameenda katika ibada, na tukaona pale, mimi kuna picha ambazo niliona za polisi na wale ambao si wa polisi. Naweza sema kwamba ni wale tunawaita aje, wakora ama si wakora sijui. Na vile niliona matukio, watoto wakilia, vitoa machozi zikirushwa ndani ya kanisa. Pia nikiona magari za wale ambao walikuwa waliandamana na Rigathi Gachagua, mavioo vya gari vyao zilikuwa zimepigwa. Hayo ni ya kwanza. Ya pili, pia tuliona pale Mama Ida ni kama alikubali yale kazi ambayo aliteuliwa na rais, na hili litabadilishaje siasa za ODM? Hilo pia liko pale. Jana pia tuliona wanachama wa ODM wale wanasema kwamba wale ambao wanachunga ground walikuwa kule Kisii, na kuna baadhi ya vitu ambazo mimi ndawaelezea, na pia tuliona vile mrengo wa Sifuna pia walikuwepo Nairobi. Hapo pia kuna swala ambalo tunaweza zungumzia, na tukipitia ya leo, Gathoni wa Mushomba alikuwa State House, ni kama amerudi UDA. Sasa utaangalia katika siasa zetu, kwa sababu Gathoni wa Mushomba ni mtu ambaye tulikuwa tunajua kwamba alitofautiana na chama chake cha UDA na rais, na akawa ni mtu ambaye anamkemea sana rais,
labda alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ametumwa, kwa sababu kuna ile mrengo ambao walikuwa wameunda ambao ulikuwa unaitwa chama moja, ambao walihakikisha kwamba wanataka kupigania haki za wananchi, kuhakikisha kuwa wananchi wamepata huduma bora, wananchi hali ya gharama ya maisha imerudi chini. Akamkosoa sana rais, na leo hii tulimuona pale. Sasa swali ni je, kwani alikuwa mbona alikuwa anafanya hayo yote akijua kwamba bado ako na rais? Mbona alikuwa anafanya hivyo? Vile vile tutaongelea sana tena mambo ya Mama Ida. Hapo nilisema awali, itabadilisha vipi mrengo wa siasa, ama itabadilisha sasa ODM itakuwa vipi? Jambo la pili pia leo katika mkutano wa UDA, rais pia ukiangalia kofia chake ilikuwa na ukiona ulikuwa na chama cha ODM mbele, lakini nyuma ilikuwa ni ya UDA. Inasema kwamba hiyo pekee inakuonyesha ishara kuwa mambo ya ODM kufanya kazi na UDA itafanyika liwe liwalo. Kwa wale ambao wanapinga, wanasema wanataka structured dialogue, na wale ambao pali wamefika, niliwaambia siku ile, pali ambapo imefika hapa, hakuna cha mambo NDC ambao watu wanaita, hizi hazitafanyika. Uamuzi shafanywa tayari. Kumbuka wakati ambapo tulikuwa tunazika Raila Odinga, Mheshimiwa Rais alisema kwamba atahakikisha kwamba chama cha ODM haitarudi upinzani, na kuna mtu ambaye unaojua, inamaanisha kuwa yumo ndani ya ODM. So swala ni hayo. Asante sana. Labda nikianza na we msimamo, jana mliongelea, ebu tuambie kulingana na kuanzia jana mpaka leo, watu wanasema kwamba hili jambo ambalo lilitokea kwa kanisa ilikuwa ni mpango wa Rigathi Gachagua, mwenyewe ndiye alipanga kisiasa, lakini pia kuna wale ambao wanasema haya haikukuwa ilipangwa, lakini ilipangwa na wale watu ambao wakubaliani na Rigathi Gachagua kisiasa. Lakini swali ni je, mbona uweke watoto walipe, ama wana kanisa ama waumini walipe kitu ambacho hao wenyewe wajui? Why do you have to put the congregants, the children who do not know anything about politics, to pay those prices? Why do they have to pay those prices if you disagree? Because I believe, my friend Musimamo, such like an event, it is not one-time event. And I will read for you a statement from the dailies. Yes, today's daily, where I got a daily say that all this was planned, and somebody who was speaking was a police officer who was speaking. What do you think, and where does this one put our political mannerism? Lakini nitajaribu yale. Kuna mtu anashughulika na mic. Napatikana? Nakupata vizuri. Ya, naona maswali ni mengi, lakini nitajaribu yale ambayo umeweza kuniuliza, ambayo nitajaliwa nayo tena nimeze mate kidogo, alafu nirudi nichanganue, maana ni mengi. Lakini awali ya yote, kwanza niende upande wa comment section kuwashukuru wale ndugu zangu wako upande ule wa pili, James Kuna na Paulina na wengine wale ambao ni wazalendo wa kweli na wakareketwa haswa wa Brother Benson Media. So nikianza nayo na swali lako la kwanza kwamba vipi unaonaje haswa masuala yale yalitokea kwenye kanisa lile. Je, wewe msimamo unaonaje haswa, unakuta ni jambo la kupangwa ama ni mipango ya upande huu wa pili ambao ni wa serikali? So to me, jana sikuwa sana kulifanyia njuga zaidi, nitaka kungoja kwanza serikali itajibu namna gani, ndio hapo sasa nitaanza kujenga hoja na kutaka kujua sasa kimtazamo wangu haswa machele yangu yatanipeleka wapi. Nikasikiza watajibu nini, nikasikia masuala ya haraka kufanyia uchunguzi wale ambao wamehusika na ile kambi ya wanalani.
Najua ile ni kawaida ya serikali kwamba hayo mambo yamefanyika, tunayalani vilivyo, kwa hivyo tutafanyia hatua za kisheria na tutahakikisha kwamba kila kitafanyika haraka iwezekanavyo ili wananchi wapate kujua. Sasa hizo ni kauli za kawaida tumezizoea kwamba unaweza kusukuma tu mlevi, lakini nikafuatilia zaidi, haswa kuna mbunge ambaye alikuwa na uwiana haswa na Gachagua. Yeye akatoa tetesi zake naye na upande wake akasema ya mambo yalipangwa na Gachagua mwenyewe, kwa sababu ukitazama mchirizi wa damu kwa huyu ambaye amepigwa risasi, damu inapanda kuelekea juu badala ya kwamba damu ishuke kuelekea chini. Na pia akazungumza yake, lakini sasa pale ambapo alinichanganya nikajua kwamba sasa huyu naye ni mwamba ngoma, na kawaida siku zote mwamba ngoma huvutia upande wake. Ni kwa kueleza haswa jinsi ya yale magari na ule ushahidi kwamba ni askari wake wa zamani kwa wanajuana, kwa hiyo ndio ambaye amepanga hii mambo yote. Kwa hivyo anamjua kiini kwamba yeye tangia mwanzo, tangia awali ni mtu wa kupanga mambo kama haya. Lakini cha kushangaza kwanza ni lile tukio zima na yale alijiri pale, kwamba pia yameleta haswa maafa na pia yameleta maumivu pale. Lakini vile vile ni yale magari ambayo yamepeana plate number. Hatujapata popote pale ambapo kuna yeyote amejitokeza haswa akuweza kuzungumzia kuhusu yale magari ya polisi yaliyofika pale. Mpaka sasa hivi sijapata haswa hata mmoja wapo alijitokeza kwamba ni kweli ama ni magari ambayo hizi plate number si za polisi, japo jana tayari watu wasema kwamba nilipata kwamba anasema kwamba ni magari ambayo Gachagua amejitengenezea katika hiyo hali kuweza kuhakikisha kwamba ananunua sympathy kwa watu. Pili, ni ngumu sana mtu kwamba ajibandikie kisu jichinje mwenyewe. Ni ngumu sana mtu akupe kisu akwambie jichinje. Leo hii mtakatufungamane hapa, sio tuwe wa kweli. Gachagua tukamniambia alijibandika kisu hiki mwenyewe ili kuweza kukanganyana na ile amani na ile kuaminika kwa wafuasi wake, kwa kuweza kuleta mambo kama yale ya kuweza kuumiza watu tena mbele, haswa ya mahali ambapo kuna uungu ndani. Watu wamefuata jambo la Mungu pale ambapo kuna watoto, kuna wamama, kuna watu wazima, kuna wazee, kuna kila rika yuko pale. Leo Gachagua kwa akili zake haswa, kwa sababu ya tamaa labda na uchu wa tumbo lake, alete haswa mambo kama yale ili watu wapate kuadhirika katika kanisa. Ni jambo ambalo kwangu linalipa maswali. Na lingine ambalo linalipa maswali zaidi ni zile tear gas ambazo zinaweza kupatikana zisikiwa na plate number na zikuwa na namba zake haswa, wamelizungumzia aje, na pamoja na zile risasi zimepatikana pale. So kiukweli ni kwamba hata kama uchunguzi bado wanamfanya serikali, lakini kuna maswali kinzana kwa sababu ya yale magari yalifikaje pale, na kama ni hivyo alitoka mahali fulani na kuna uongozi uko pale haswa wa kitengo hicho cha usalama, amelizungumziaje kuhusiana na haswa na masuala haya ya tuhuma kwamba magari haya yalitoka police station fulani. So je, haswa uongozi wa pale umelizungumziaje? Nimejaribu kutafuta haswa kuangalia nao watasemaje nimekosa. Kwa hivyo kiasi kikubwa msimamo naweza nikasema si jambo la mtu kupanga kutafuta sympathize. Hili ni jambo lilipangwa kufanya intimidations haswa ili tushuhudie yale ambayo yametokea haswa katika taifa jirani la Tanzania na yale ambayo tunayashuhudia haswa Uganda kule, kwamba haswa wapinzani hawapewi mbavu. Okay, asante sana. Kwa hilo. Asante sana. Labda tu swali tu kabla tujatoka, kwa sababu najua Mako Bura pia ndampatia nafasi pia aseme wazo lake kulingana na haya. Labda tuseme kwamba jinsi watu wanasema kwamba jambo hili labda Rigathi Gachagua mwenyewe alikuwa amejitengenezea hili ateke hisia za watu wake, ama ateke hisia za wananchi kuona kwamba labda serikali ama wale ambao anapingana nao, yani labda kwa burudani huwa tunasema kwamba ni kiki. Unajua ukienda kule nchini Tanzania kuna kile kinaitwa kiki. Labda unapata msanii fulani anataka kutoa ngoma yake fulani, ama anataka kuwa na tukio lake fulani, anakuja na jambo ambalo inakuwa ikienda katika mtandaoni inakuwa ina trend sana, tunaita kiki. Lakini swali ni je, kama mtu kama Rigathi Gachagua, tuseme kwamba kama hizi ni kitu ambacho alijitengenezea yeye mwenyewe, na naweza kuwa mpaka na mapolisi ambao walikuwa wamebeba yale
risasi, bunduki na vitu kama hizo, na tukaona pia gari la polisi. Inaweka wapi imani yetu katika ujasusi wetu? Kwa sababu jambo kama hili ujasusi wanafaa wajue, na pia inaweka wapi the security of the country if an individual can do that? Where does this one put the security of the country, and where does this one put the security agencies, and whereby we saw goons together with the police? I saw a Land Rover, a photo going around, a Land Rover with the goons, working together. Where does this one put our security, Mr. Musimamo? Asante. Kwanza tuelewe kwanza, serikali yetu iliongea mamlakani iliingia kwa vigezo gani vya kwanza kabisa, kwa sababu Wakenya tuna mapungufu mamoja. Yani tunasahau la jana na ni wepesi wa kuangalia la leo tu. Alipoingia mamlakani, kwanza vitu fulani alivikimbilia zaidi. Kwanza alikimbia bunge, lakini vile vile alikimbia mahakamani. Alafu vile vile pia alikimbia haswa kwa upande wa usalama, na maanisha haswa upande huu wa polisi. Maana ndio pale tuliona kwamba chiefs, county commissioners katika hii regime wakiwa wako mbele hata zaidi ya magavana. Kimtazamo wangu. So kutokana na hili sasa ni kwamba vyombo hivi ambavyo ni vya usalama ambavyo vinafungamana na hali kama hii, itakuwa ni ngumu, kwa sababu maybe walio pale, hasa kimtazamo wangu, kama atakuwa anafungamana na rais ama na serikali iliyopo, itakuwa ngumu mno. Kwa sababu kimtazamo wangu, kile ambacho tupo sasa hivi kama taifa, tumeregeshwa pale order from the above. Na if it's a matter of order from the above, we do really know the consequences. Kama kizungu si ndomo yangu, kaka, utanikosoa kidogo. Tunajua hatima yake na yale ambayo yatatukumba kama ni hapo, kwa sababu judge ataweza kuongea kwanza yale ambayo yanatija, maana ukipingana na serikali, you are in for it, you are in bottle top of trouble. Yes. So kusema kwamba kwa nini vyombo viko pale na vifanyi, kwanza ni tuangalie viko under regime ya nani. Kwa sababu cheo cha urais ni nembo ya taifa. Ni kwamba wewe ndio kusema kila kitu, kwamba wewe ndio the final decision, wewe ndio kila kitu. Kwa hivyo ni yale kwamba watu wanakosana kule, amefika mahali na wao waonyeshe ule ujasiri wa uongozi. For instance, haya si mara ya kwanza tunashuhudia Gachagua kufuatwa kanisani ama nje ya kanisa. Unataka niambie hiyo muda wote hayo mambo yote tukiyafungamana pamoja, vyombo havijaweza kujua kwamba hii ni la kupanga ama hili si la kupanga? Na kama walijua hili ni la kupanga, huyu mwenye kupanga amechukuliwa na hatua gani za kisheria? So kwa kweli mimi nitaachia pale, kwa sababu ndugu zangu hapa wapo, sije nikani, lakini kwa kweli na maswali kwamba hili si la kupanga, hili ni la kupangwa, na outcome yake ni kwamba tu wacha tutishie, tuvunje haya makali ya hawa jamaa, alafu tuendelee kutanua. Na pia utanipa nafasi angalau muda si mrefu nijadili hili la Mama Ida kabla hizo pointi zifike. Wewe baki tu hapa, bado niko na swali hapo kuliko hapa kwa Gachagua. Tuseme kwamba unajua jambo, ukiangalia umesema jambo mzuri sana, na hata naona rafiki yetu hapa Goodyear amekubaliana na wewe kusema kwamba ni mbona tu ni Gachagua. Why regard Gachagua that every time he goes, especially in the churches, he usually get attacked. So the question is, how has he managed, if it is the way they're saying, how has it managed, himself managed to manage all the attacks that he has gone through? Because like they're not, it is not once, but it is on several occasions, but they're on specific areas where he goes, especially when he's within Mount Kenya, or where he visits, where the majority of them Mount Kenya, because like we've seen, the 99% of his campaigns revolves around the Mount Kenya, or where the population of Mount Kenya comes from. The 99% of his, that is one. Then 3, can we also
as a country start getting worried, because we've seen the similar trend with what is happening with opposition leaders, especially in the East Africa. We saw that happened with Bobby Wine, especially every time he was going for his campaigns, we would see the police are with him. He could not even campaign. That one has happened with Rigathi Gachagua too, when he was going to Narok or is going to attend, in his political rally. There must be encounter with the law enforcement. And this is what happened in Uganda. The same thing happened to the Chadema party members. The other day, I saw where Chadema party had their flags. It was pulled down by the CCM or the police from Tanzania. They did that. Why Rigathi Gachagua? Why is it not happening to any other person? That is one. And secondly, should we get worried as a nation that maybe in the near future, when we'll be going to election, this is something that will be happening if it is not stopped? Msimamo, then Makobura I will engage Makobura. We hilo swali naona labda ni la Makobure, ikabidi nikimbie mezani kidogo hapa angalau kupata ugali, na nilikuwa na chondo basi sijawaalika. Sasa inabidi niwaalike ugali hapa sasa na dagaa kidogo, ili ndugu yangu Miguda Mark aweze kulichukulia jamaa wangu, maana Okay, asante. Ili swali lako ndugu yangu, ili swali lako naandika mahali. Ukimaliza kukula dagaa kwa ugali na ugali uifanyie msasa, upige msasa popote ulipo, ndio ukuje utusaidie. Sijui hamna shida kakangu, nitashukuru, lakini mwambie ndugu yangu Jessica Kona ninamkaribisha hapa. Huyo nina dagaa safi tu. Gypsy Kona, unajua dagaa ni nini? Inaitwa dagaa kwa Kiswahili? Ya dagaa. Sasa labda pengine nimweleze kwamba huku kwa tunasoma Kisumu boys. Wadogo wale wanaofurahi. Alafu lakini pia huku wako kwetu nako pia tuna wao Kisumu boys, lakini mfumo kwa wanakaa kwa bahari tunaita Kimalawari. Unajua, kabla hujaenda kakangu, kuna wakati ambapo nilikuwa nasikiza jamaa mwingine Mswahili alisema katika samaki ama katika chini ya bahari, dagaa ndio samaki peke yake ambayo ina ujasiri, na ujasiri wake ni kwamba hata ukiua ama ukiiteka, hakuna siku bado itakuwa inakuangalia tu. Hata itakuwa inakuangalia, hata ukikula bado itakuwa inakuangalia tu. Inasema wewe ujasiri. So hakuna siku unasema kimefunika macho, itakuwa inakuangalia tu. Dagaa ndio hiyo. Yaani mpaka sasa hivi ujasiri huo upo, maana nikitazama kwenye kibakuli changu hapa, japo nimeweka pilipili angalau macho yale yafumbwe, bado ananiambia mimi ujasiri na kuangalia. Na mimi napita naye hivyo hivyo. Ndio hiyo sasa. Asante sana. Mimi kakangu na kusubiri, bado tutakuwa tuko hapa tukiendelea na majadiliano na kuzungumza. Okay, thank you so much, Mr. Makobura. Makobura, there's a lot that has taken place. And before I invite you even to make a comment, I was going through Pauline Njoroge post, and this was posted 11 hours ago. And this is what Pauline Njoroge said. I quote him. The circle of Nissan that ferried goons to Witima ACK Church in Odaya is known. Some of the goon faces have been exposed, and so have some of the gun-wielding officers who were seen accompany the vehicle making arrests. Should not be difficult, should it? There are reports that I quote, this is not my words, there are reports that President William Ruto has spoken to Anglican Archbishop Ole Sapit and the Bishop of ACK Mount Kenya West, informing them that he was not aware of the planning or staging of the attack on the church. If that is indeed the case, then it is squarely in his interest to demand swift and decisive action to rein in the individuals within his cycle who have clearly gone rogue. Yes, so that is what Pauline Njoroge is saying. She's saying that
the president has called the members that the SEK leadership. I'm not very sure that I quote him. And you know, Makobura, before even you go, there's something that I want to read for you, because like you know, sometimes we need to do this research, you know, and at least come and discuss issues. We don't just want to come and talk about. I pick a clip. I pick like a small page on a Daily Nation that was done on January 26. Yeah, and this report, I quote, was reported by somebody, Gitonga Marite and Mwangi Miruri. This is a column on Daily Nation. Yeah, and this is what they say. They said the political violence. They said the incident attack on former Deputy President Rigathi Gachagua during the church service in Othaya, Nyeri County yesterday was allegedly planned days in advance in Nairobi. An officer who was part of the operation claimed. The officer said they were given orders to ensure minimal interference with the plan. He told Nation that a team of 15 officers were assembled in Nairobi on Friday and instructed to disrupt a service that would be attended by Rigathi Gachagua at Witima SK Church. The team was allegedly instructed to link up with about 26 youths from Nyeri, where local police were ordered not to interfere. So this is something that is reported by a Daily Nation. This is not my own writing. This is a literature for today. The Daily Nation, one of the dailies, is reporting. So from this, they are saying that this was planned prior, before the day, and some local youth members. And like now, this is where Makubura sometimes I usually blame the youths. As much as you want to say you want a good leadership, you want everything to work, the people that you are attacking, these are your people. These are the people that you go to same church with. These are the people that your kids go to school with. These are the people that you share majority, you share with them the same market, if it is indeed. So what are you telling me? That you want development and you're killing your own people. You're making your children to be tear gassed just because of a political, you know, sometimes we need to wake up. You know, your community, you're bringing fights in your community. This is your community. You're making the children of your brothers, children of your uncles. Yeah, because like when you go to, let's say like when you go to the place where you are, the people who are there are locals. Yeah, the people you know, for instance, Makobura, you can take a typical example in your local area. You know the churches, you know who are in those churches, especially churches like SEK. We know what the people from what home, the children from what home go to these churches, because these are people we play with. These are people that we go the same market with. We go to the same school together. So this is something that was reported. The team then, he said, we were cleared on Friday evening to disrupt the Gachagua church service. Area police were ordered in advance not to interfere. He said the meeting was convened by 2 senior officers at Vigilance House and 3 elected leaders from Mount Kenya region. One of them is a woman. The same area. Because I don't think like if somebody is to convene that meeting, it's going to come all the way from Laikipia. I don't think like a member of parliament from Laikipia can come all the way to interfere with the politics of Nyeri, because that's the local politics. And these are the people that you know, and you claim that you lead them. Yeah, one of them is a woman. So he claimed that the mission was to attack Rigathi Gachagua and, if possible, injure him. However, there was some resistance against plan with team. Why then would you want to injure Rigathi Gachagua? Does it mean that he's so much powerful that the only thing that you can do is to hinder? But at the end of the day, how is that one going to help you politically? So Makobura will continue to read this. You can also weigh your thoughts on this. Okay, thank you so much. Allow me to just read this
revolution here is saying that with a clear mind, Mhm. how can an intelligent man say that Gachagua staged his own attack, Yep. touch vehicles, tear gas children, women and men in the church? Are we using some ugali or porridge for brains? There's Mhm. also a comment here from Paul. Paul here is saying that it seems that there is a big enmity between Gachagua and the Gema state allied politician. These politicians are trying to pin down Gachagua because he's campaigning against them at the ground. Okay, allow me to give my take on this. To me, I think that is the worst thing. You know, in a democratic environment, Mhm. whether you are the powers, whether you are the president, whether you have the commander of all the defense forces, you have to create an environment that is conducive, an environment that is safe, an environment that even the opponents will feel that they are part of Yeah. this nation. Mhm. The moment you are a leader and then you want to make those who are opposing you, those who are having a divergent opinion, the moment you start making their lives difficult, then that is where the people then draws the line, because that is not leadership. A leader is somebody who is supposed to handle both critics. A leader is somebody who is supposed to handle all the negative views of the people who are not happy with his or her leadership. Mhm. If, for instance, what we saw happening to Rigathi Gachagua, to me, I condemn it with the high terms possible. We used to see this kind of behaviors during the other governments. Raila went through this particular moves. Raila was taken through this. Raila was tear gassed. Raila was chased. His life was in danger. And then later on, when he died, we saw the people who orchestrated, the people who planned, coming on to say how he was a good man, how he fought for the rights of the people. And I can say that they were not being genuine. I can say that they were not being truthful before the people. All they needed was sympathy. And of course, they portrayed a bad behavior on how they handled that particular man. Okay. Today, we are seeing Rigathi Gachagua being chased in Mhm. churches. That is the worst form of behavior, because church, Kenyans are, majority of them are religious people. And again, majority are Christians. Christianity dictates and clarifies so much. Churches have to be respected. Mhm. We believe as Christians that in those churches, there is God. Whenever two or more people are gathered and they're speaking about God, God is there. Why? Because of politics. Why? Because somebody is saying you're not the right person. Why? Because somebody is saying they are interested in positions. Why would you make it to an extent of throwing tear gas, coming with guns in the church compound, Mhm. just because of politics? Why would you hire youths? Meaning, what are your intentions? Because whenever people are hired, whenever guns are being used, Mhm. there are higher probabilities that people will be killed, people will be injured. There are some people who have never seen guns. There are some people who have never seen tear gas. Why would you tear gas them in a church compound, in a church building, just because of politics? I think that is bending too low. And to Mhm. me, I want to direct this to the president. This country belongs to the people of Kenya. The president, while being sworn in, he did promise that he will protect the people of Kenya. Protecting the people of Nyeri or the people who attended the church, it is part of what he promised. We remember him carrying the Bible. He Mhm. did not promise in that Bible while carrying it. Again, look at the Constitution of the Republic of Kenya. It is very clear. It says very well that you have to respect the humanity, the rights of the people, the right to worship. Whether you like it or not, you have to respect that particular right. It is very insane. It is very inappropriate for a Mhm. leader, and people are not going direct. This country is being headed by William Samoei Ruto, who is the president. And you cannot tell me that whatever was happening in Nyeri he doesn't know. He knows. He's the president.
We have the NIS. If it was being planned, and of course, based on what we've been reading, based on the information that we've been getting, the president needs to be very clear and categorical. There is nothing wrong, people competing. There is nothing wrong, people giving their views. That is what Raila fought for. If truly saying that you want to continue the narrative or the views of Raila Amolo Odinga, then we are not being truthful. Raila gave people space to speak. Raila never sent people to go to kill or to maim or to make the lives of his opponents unsafe. Yep. It is improper, just like I've said. The president, through the cabinet secretary in charge of internal security, CS Kipchumba Murkomen, they need to be held accountable. The security apparatus that are heading the Nyeri County, the commander, the all those people who are coming from that particular region of Nyeri, they need to be held accountable. They need to give clarification. Whether you're supporting somebody politically or not, their lives matters. More so, the lives of the people of Kenya, when they're expressing, their views also matters. Mm-hmm. The right to religion, the right to worship really matters. That has to be respected. And I still blame the government, starting from the head of state to the relevant authorities that are in charge of security in the Republic of Kenya. We should not court this. We should put it open so that we fight. This is part of, what we are called for as a human being. We have to Mm-hmm. protect others. When you see somebody wanting to kill fellow human, you have to stand out, whether Mm-hmm. they are coming from your tribe or not. It is wrong to chase people in church. It is wrong to chase people in worship places. It is wrong to throw tear gas within the church compounds. It is wrong to maim people just because they have different political views. If we don't criticize or we don't come out to say these things, Kenya will get to where Tanzania and Uganda is. In Uganda, look at what is happening to Bobi Wine today. He's being searched just because he was a presidential candidate. Yeah. He's being looked for. They want to arrest him just because of things which are not clear. So We have Marco to come Bura. out as a people and condemn the bad behaviors that we are seeing in this government. Okay, thank you. Does it worry you as a citizen of this country? Because the similar incidences, especially we've seen with the opposition leaders or those who are opposed to government, we look at what happened to the Chadema people like Tundu Lissu. We have people like Lema. We come to Uganda. We saw that during the campaign with Bobby Wine, and the similar it's the use of law enforcement, especially to carry out this is kind of like similar. Does it worry you as a citizen of the country that if this one does not stop? It seriously worries me. But Yeah. the good thing, Yeah. one thing that I know and I believe, when there's bit that we can accept, there's bit that we can condole, Mm-hmm. there's bit that we can say you can continue with that. But I can tell you for a fact, Mm-hmm. we have a people, we have a citizens who love one another, and it has been portrayed by the many good acts, the many union within the citizens themselves. When the right time comes, the president should know that under his leadership, whether he's the one giving the instructions or the cabinet giving the instructions, at some point, when the right time comes, the citizens will not tolerate. Look at what happened. I'll give you an example. This government is forgetting, and they might be in control of police, they might be in control of the armies, they might be using the armies and all the defense forces to arm the people or to show how powerful or mighty they are. But one thing I can tell you, at the right time, the people will get fed up and they will be shown that enough is enough. So Marco that is Bura, one thing they have to know. thank you, and just hold on. I want to give you the word, we call it the worrying trend. What has happened?
And if you're very keen enough, all the incidences where it has happened that the police have lobbied tear gas, especially to where Rigathi Gachagua in, one thing that is standing out, one thing that is standing out is that all these places, they are either in Mount Kenya or areas that are perceived or are the larger population or the higher population are people from the mountain. There are 9 incidences, and I will give you. One of the first one was in October 4th, 2020. Police lobbied tear gas at African Independent Pentecostal Church of Africa, AICPCA, in Kenol, Muranga County during a worship service that was underway. That is one. Then another one happened in July 16th, 2024. Police disrupted a prayer service at Cheson Generation Church in Nakuru, stating that they were pursuing demonstrators in the area, that is the church. Again, there was then there's also July 24th. Police deployed tear gas at congregants gathered within the compound of All Saints Cathedral Anglican Church and the Holy Family Basilica Church in Nairobi. These are those, And there is also 1st of January, tear gas canisters were released inside the Pentecostal Evangelical Fellowship of Africa Church in Muharati, Nyandarua County during a New Year vigil. We also have on November 30th, 2025, police used tear gas near Presbyterian Church of East Africa, Kariobangi North in Nairobi County, disrupting an ongoing worship service. Then we had January 11th, 2026, police deployed tear gas in around the AIPC Church in Kimamoria in Kiambu County. Then we have January 25, 2026. Now, this is the recent one. If you look at all this, apart from the Pentecostal one in the city and the one on 2020, all these are 9. None of those the police officers or the security agencies have come out even to give the reason why, including even what happened today. The police officers has not come out to give the public the reason and how far they're going. So there is that. Why is it that no action has been taken, and 9 of them has happened? Nothing has been done. Yeah. So it's kind of like it's something that has become a norm, especially this can happen in worship areas. And my question to you, if you remember very well when President William Ruto and Rigathi Gachagua were campaigning in 2022, the place that they visited most, even I would say the President William Ruto, the places that President visited most, including recently, the churches. These are the places whereby the president has visited. And these are happening in the churches, but no action has been taken. Then my question is, what next? But Ben, something, if you want to know that you have a leader in place, then you should look at their acts. You should look at their behavior towards other human beings. Yeah. I remember President William Samoei Ruto, while serving as the deputy president, when the president then, Uhuru Muigai Kenyatta, and I remember sometimes he was being stopped, or either way, some police officers are being sent to disrupt him. Mm-hmm. If you can vividly remember, he even cried and shed tears and told the former president that, yes, we know you are the son of dynasty. Yes, we know you have the power, but you should know that there is some God who is more powerful. Mm-hmm. I think those statements needs to be directed to him. If he truly believes and is a true Christian, then he should know very well that whatever you do to your fellow human being shall be done to you, and do to others just like you'd want them to do for you. I think that is one very
that very important thing that we need to remind the president. He is the president today, but he'll never be president forever. He should not try to create an environment that is going to destroy the future of this country. We should, as a people, come out and call him. Personally, me, I'm not a supporter of Rigathi Gachagua, but I'm a human being. If Rigathi Gachagua is not being treated well, there are possibilities that you or your brothers or anybody that you know would not be treated well just because they're having a divergent opinion. Yeah. And the Constitution of the Republic of Kenya gives that particular mandate to the people of Kenya to give their views freely. There's nothing wrong criticizing. There's nothing wrong reminding the leadership of what they're supposed to do, because that is part of the role of the opposition. That is part of the citizens' role to remind their leaders. If because these people are being paid by the taxes of the people of Kenya, so they need to be held accountable. The president should know. And hii mambo ya kuenda kona kona, this thing should be directed to the president, and we need to tell the president that we have matured as a country in terms of democracy, in terms of quite a lot. Let's call a spade a spade. The president has to make orders to whoever is concerned, starting from the cabinets in charge of security, that the people of Kenya are not happy on how they're handling the position, on how they are handling the people of Kenya who are having a divergent opinion. They are Kenyans. Their voices has to be heard. They are part and parcel of this nation. They are paying taxes. When they pay tax and they feel their money is not being used well, then they have the rights to condemn. They have the rights to remind the people in leadership of their role. I've seen a comment here from Shaima saying that Kenyans are afraid of Ruto. He will do anything he wants and we shall do nothing. Try demos waone utauliwa. I don't think Kenyans are afraid of William Samoei Ruto. If there are some people who are afraid of William Samoei Ruto, then those people, maybe they do not know where they belong, why they belong to this world. Because let us be very categorical. Makobura. Allow me to just finish this, because if we continue this narrative of the people of Kenya are afraid of the president is a human being. The president is a leader elected by the people of Kenya. Why would you be afraid of a leader, somebody you woke up very early in the morning to go give a chance to lead you? At what point are you going to come out to remind him that you promised us this and you've not delivered? At what point are you going to remind him that the economy is not going the right way as he had promised he would drive the economy? If you are afraid of a president that you woke up to elect, at what point would you come out to remind the leadership that the people are suffering? At what point would you come out to tell them that abduction is not the right way to go? At what point did you come out to remind them that the citizens are not happy, they are suffering, they cannot afford their daily needs? If you are afraid of the leadership that you wake up to elect, then if we are afraid of them, then why are we even talking about elections? We should then forget about elections. We should then not participate in the election. But since we are waking up, and since we are concerned as a people, since we are paying taxes, since our money is being used to build affordable houses, since we are making a lot as a people, we need to be part. We need to remind the leadership of their role. That is the mandate of every citizen in the Republic of Kenya. If you have a mentality that you are supposed to fear the leadership, that is when they start having the bad behaviors. That is when they start abducting the people. That is when they will start killing the people. That is when they will start tear gassing and using guns within the hospitals or the church areas. So we need to come out and be very categorical and call the bad behaviors in the leadership. And of course, that is our role as a people. Okay, there's a comment here. I'm reading a comment here. This was said by Betty Maina. This is a Moranga MP, and I would tend to question her intelligence and her thinking. I wish she could make me understand. Nominated Senator Gloria was seen in Othaya Church in a white dress. A few minutes later, she is seen in a different attire in the bush with Malala, claiming that Rigathi Gachagua has been abducted. That's okay, fair enough. But remember, we are talking about, forget about the politics. We are talking about what the children went through.
she doesn't see what happened to the children. She doesn't see the trauma that these children are going to live, and it has happened. Why can't they, as leaders from Mount Kenya? Because I tend to believe Makobura, despite the fact that this is administration of the president, at the end of the day, the responsibility square lies with him because he's the leadership. He's in the leader. Anytime something goes wrong, which means the people that have been given the duties, or the people that have been assigned to their duties, are not doing their job well. So what happens is that you, as the appointing authority, the blame will be on you. But also the question that we have to ask the members of Mount Kenya, because I don't believe that any member of parliament from Coast, Northeastern, Nyanza, or where a member of UDA can decide to plan search for Rigathi Gachagua. What happened is that the people who have planned it, based on what even we read on the daily, are the people from within. Then how low can you be as a member of parliament or as a leader, putting the people that you claim to be leading, especially including the children, in that situation, just because you want to get the popularity? Even if Rigathi Gachagua stage manage that, why then why can't you sit down at the leadership of the area? Yeah? Because Makobura, something that we have to agree here, something that we have to agree here is that there is nobody who can just wake up and decide to do or to create those scenes that we saw yesterday without a plan. And especially in politics, when such plan is executed, there's a message that they want to send. Is either they want to do what we call intimidation, that could be there, or you want to please your master. But you're pleasing your master at the expense of the people that you're leading, children that are going to school, and even the goons that were hired. According to the daily, if those goons, the boys were hired, these are your brothers, these are your uncles, these are your sisters, these are the people that go same school with your children. How do you feel as a father? How do you feel as a young person? How do you feel if this one was happening to your child? Just in case that you want to harm Rigathi Gachagua, beat Rigathi Gachagua on issues. If you've decided that you do not want him to have control over Mount Kenya, how can you encounter the kind of politics that he's doing? Ideologically, beat him on ideology. Don't beat him. Violence, you cannot defeat somebody on violence. Violence kills. What are you going to gain if to say that if somebody, I don't know whether somebody lost his or her life, or any child were taken to the hospital. So why would you do that? If you feel that the kind of politics that Rigathi Gachagua is doing in Mount Kenya is not appealing to you, and his talking point, why can't you beat him on logics? There are people who do not agree with Rigathi Gachagua, always encounter him, especially I listen to Gunjiri Wambogo, usually disagree with Rigathi Gachagua. Anytime that Rigathi Gachagua make a statement, Gunjiri Wambogo would encounter that. It doesn't harm anyone. There are many but now if it reaches an extent whereby it happens to the children of that particular area, Makubura, at your area, you know each other in that area. Like I would say that a ward, you almost know everybody in those ward areas, because these are places that you've played, you've gone to school with, So I think what we can say that this should squarely on the local leaders of that area. They must be involved, and we would say that is shame on them, especially to make children to go under that ordeal. It traumatized. I saw those kids crying, but it's not the first time. And now this also make us to especially to ask questions to our police enforcement, because these are children, and it has always been happening each and every time. For how long will it happen, and we just leave this to go like this? We have a country to protect. The law enforcement should come in and at least do something, so that we don't see whether it is a stage manage or what you want to call it, but it should not happen to the children.
even those leaders who are stage managing, if it isn't true that the Rigathi Gachagua really stage managed, then the police should arrest him, especially for what has been caused on those children. That is my thought, Makubura. Nami kama nitaona, najua nimepata nguvu kidogo, Okay, lakini nayumba na sitaki, nataka nikitoka nikijipanga tena kurudi niwe nishazungumza haya ambayo unajua. Hapa kuna kitu ambacho kinanishangaza eti Gachagua alikuwa anatafuta sympathy sawa, lakini baina ya Ruto na Gachagua nani haswa ni bingwa wa sympathy? Tuliona 2013 mambo alivyokuwa, lakini vile between 2022 mpaka 2022 hapo akitafutana na hiyo sympathy kwa vijana na wamama. Ile ya kwanza ya 2013 ile ya kwamba jamani, sisi tunaonewa ni Wakenya wenzenu, tunapelekwa mahakamani kule, mambo ya maonevi, wengi wakakubaliana kwamba lazima tutetee watu wetu kwa sababu asije akafungwa kule. Sympathy ya kwanza. Sympathy ya pili ni hii ambayo alizungumzia aswa, kainua aswa kwa mazima kwa vijana, wakamwamini kwamba taifa litabadilika kwa sababu ni letu sisi mahasala ambao tunajua shida ni nini. Lakini vile vile na mama mboga ambao wanarauka kila usubuhi, ukaona kwamba wow, mambo atakuwa vizuri. Sympathy hii ingine sasa ni hii kwanza ambayo ilinishangaza, na leo ndo nitasema kwa nini nilitoka ODM. Wakati huo nilikuwazika na niliona kitu aswa pale kwa Museveni kwenye ng'ombe pale, watu wakiwa wamesalimiana, nilikaanza kufikiria kuna kitu hakiendi sawa. Lakini hii sympathy ziliendaje mpaka nikajua ni sympathy, lakini kuna nia nyingine hapa, mtu kukamilisha misheni yake, kwa sababu ndugu yangu huyu hasahau jambo lake, haswa huyu kiongozi wetu wa taifa hasahau jambo lake. Sympathy yenye alitafuta haswa kwa ndugu zetu walio Nyanza haijaanzia hapa karibu. Ile pindi alipojikita haswa na baba kilialia kuhakikisha kwamba ataweza kunyakua AU City, hapo alikuwa anatafuta sympathy ya sehemu hiyo. Then baada ya kujihusisha hapo na baba kufeli vizuri kwa kuweza kuhakikisha amefail, then akatimiza lake sasa lile ambalo alikuwa ameliahidi mapema wakati wakikinzana sasa, la kwamba niacheni au mzee kwanza, tunatajua jinsi nitakavyopanga, maana si ajabu ngapeleka Bondo hata pasipo kujua. Hilo likaja likatimilika, maana alimpeleka Bondo bila kujua. Basi kama siku zake Mungu alikuwa amemwajalia, lakini nafungamana, maana kauli ya mtu ukizungumza, basi hiyo kauli ndio itakayojirejelea. Kwa hiyo mimi ninaweza nikasema kwa kiasi kikubwa ilitimilika kwa sababu alimpeleka mwenyewe bila kujua. Lakini ili kufumba tena macho, alitengeneza kitu ambacho hakijawahi kufanyika Nyanza, state funeral, another sympathy. Wengi wakaingia hapo kwamba unaona bwana, hakujawahi kufanyika jambo kama hili tangia awali. Mfumo wa panya, jinsi unavyo kwamba panya wasia kwamba nauma na kuhukwa na puliza. Sympathy nyingine sasa ni broad based government, mzee ameondoka, ameweza kugawa na kusimama sasa na ODM, maana alisema wazi wazi paupe, sitakubali chama hiki kiondoke mazima, piga ua. Na pia akaonya na wengine kwamba na nyinyi zungumzeni yenu, mkizungumza yangu naweza panga na nikatoa adhabu. Sasa ODM imegawanyika mara hizi mbili, wale ambao wanampinga wakiwa hatima yao hata wajua anzie wapi, na wale ambao wanamfagilia tuone haswa mikutano yao jinsi inavyopambwa na mapambo. Another sympathy. Sasa hivi watu njia panda, hawajui wananchi wafuate broad based government, maana huko ndiko ambako viongozi wameweza kukushikilia haswa na party leader, ama waende wapi kwa kina Sifuna na kwa kina Babu. So mimi kimtazamo wangu kama ni sympathy, basi Kiruto anaongoza kwa hizo haswa mfano yenye imeweza kuitoa hapo ya kuweza kununua sympathy. Maana sympathy ya mwisho sasa hivi ambayo ipo ni kuwapa Wakenya matumaini tunaenda Singapore. So kwa kweli mimi sifungamani kwamba hili Gachagua lilipanga,
kwa maana si la kwanza, na uongozi upo wa wizara zipo, si la kwanza kutokea tokeo hili, sijui ni la 5, sijui ni la ngapi katika kuyahesabu. Na kama haya yote anapanga, kwa nini asichukuliwe hatua at early stage? Kwa nini ifike wakati huu ambao jana waumini ambao hawajui kutatokea nini wala litatokea nini, yatokea yale ambayo tumeyashuhudia macho, na tuko na serikali, tuko na wizara, tuko na vyombo ambavyo vinahusika, then tunaambiwa kwamba hilo ni jambo la kupanga, maana anatafuta sympathy votes. Nani litamwingia katika akili hilo? Na sympathy ya mwisho ambayo ipo sasa hivi, nitamaliza mazima haswa ufitina ndani ya ODM na kuhakikisha kwamba ndo tunaamini kwamba ndo kimeenda mazima, ni baada ya mama kukubali haswa hii appointment, kwa sababu hii appointment ilikuwa na malengo. Sikatai mimi mama kufanya kile ambacho amekifanya. He is a human being, or she is a human being, ana vile ambavyo mwenyewe amefeel, but to many of us, especially I personal, sikutegemea hili, ili kuvaa viatu vya mumewe, ujasiri, japo sijafungamana pia haswa, maana na hii kauli yake pia bado ina maswali kwangu, ambayo baadaye pia nitaeleza mkinipa nafasi, ili nipate haswa kujua kikamilifu kakubali, kwa sababu alizungumza, ndio nimefurahia, lakini hajasema nimekubali. Nimefurahia huu uteuzi, so mtaniambia vizuri hapo kama kuna swali hapo, bado kuna kitu kinatokota ama ni vipi, ndio tuwe wazi haswa. Lakini kimtazamo tunaweza sema kwa kiasi kikubwa kakubali, na kama atakuwa amekubali, hii is another sympathy kwa wale supporters ambao walikuwa wanamfuata Winnie, maana sidhani kama Winnie ataweza kuchanganyana na mamake mzazi na kubaki kwa kina Sifuna. Okay, asante sana kakangu. Tukimalizia hayo, tutaingilia katika uteuzi huu na huyo, na pia vile vile tutazungumzia Mama Aida, pia tusikie ni mabadiliko nini kitafanyika. Makobu, You're muted. I don't know whether... Shaima wants me to play that. Makobura, are you using the laptop? Yes. Can you please, because on my side, my screen has a problem. If my volume or whose volume? My volume is okay now? Yeah, you're okay now. Okay, maybe just try, because like on my side, I have a problem with my laptop. And maybe before I wind up, let me find it. Okay, maybe before okay, before maybe we go to the issues of ODM when we leave about this Rigathi Gachagua. Now, we've talked about what is wrong and what is right, and then politically, but now we also have to look at the political space that is playing. There's something that Shaima has said here, which I tend to agree with her 100%, especially one is to put the pressure on the churches not to allow Rigathi Gachagua to attend those churches, because the reason is anytime that you will attend the church, what will happen is that the churches, they will be raided, and all these incidents will repeat itself. So who is that pastor who will allow Rigathi Gachagua to come to the church, knowing very well that the consequences are dire, especially to their congregants, to their children, to their mothers, and all that. So, and that one is denying Rigathi Gachagua his constitutional right, because like everybody is allowed to associate and freedom of worship. So which means Rigathi will not have anywhere to worship, because like if you go to a church and some people tell you, that is that. Then secondly, if you look at politics, the place where especially you get a group of people gathered together is the church. The easiest way to gather people is the church. So anytime, maybe politically, when Rigathi Gachagua gets opportunity, especially because like,
the areas that Rigathi Gachagua tour most. And the constituency that Rigathi Gachagua tour most is a constituency that is, I would say, it would be a battleground, if to say that Mount Kenya is going to be a battleground between the President William Ruto and Rigathi Gachagua, because each and every one of them wants to get a stake of that. Rigathi Gachagua want to make sure that President William Ruto does not get vote from Mount Kenya to give him second term in office. President William Ruto too is also trying his level best to gain back the popularity that he had in Mount Kenya. So what do? Politically, you have to make sure that you use everything within your means, everything that to make sure that your opponents do not, you find a way of beating the opponent. So the people who are allied to president maybe are stopping Rigathi Gachagua from attending these churches, because this is the easier way that you can meet the locals, especially, churches are being attended by the locals. These are people from the area. So that is one thing that might happen. In politically, sometimes you could not also, which I don't buy it on what people are saying, that Rigathi Gachagua might have planned this. No, the reason why I'm not buying that, how comes that it has happened for him so many times and he succeeds? Does it mean that how powerful is Rigathi Gachagua to a point whereby you can even use the police, including the police vehicle that I saw on the video that is going around? You can use it. How powerful is this person? And studying money this, and the police would want to play along his playbook. So that is something that I'm not buying. So from everything that has happened, that is politics of 2027, popularity and how to stop him. Then secondly, that church, as I said, is the easiest place that you can get congregants and talk to them. So they're trying to stop that. Again, it is also instilling fear to especially the pastors or the owners or the people who are running those particular churches that maybe Rigathi Gachagua would want to go and worship, that, okay, I'll be coming to your church. They will say no, because what happens is that whenever you come to a church, you are associated with violence, so we do not want you. So those are some of the things that I might bring in place. So maybe Makobura, you can also give your view on it. Then we can jump into the ODM. We will include that with Mama Ida on what has happened and the factions of Sifuna and the Linda ground. I don't know whether I should play the clip. No, if you can play the clip, maybe if we are cleared with Rigathi Gachagua, then we can come to Mama Ida. Okay, thank you so much. Just like I've said, and for me, one thing I believe is that we need to be truthful in the sense that in our words, in our acts, in our behaviors, whether we are seen or not seen, we should be truthful, especially on how we handle fellow human beings. And that, of course, goes to the leaders. If you see a leader who is greedy to an extent that they are even willing to kill their opponents just for them to have power, then that is not leadership. That is what we've been witnessing in the East African community, or most of African countries. Look at what is happening in Tanzania. Similar. A president who was sworn in after the death of elected president came to power and started misbehaving, started mistreating the opposition. And she ended up forcing herself again to become the president of Tanzania, while the opposition leader, somebody who also is giving his opinion, he's being, his life is at risk, and atesa huko for no good reason. Similar thing is happening in Uganda. Somebody who has been in leadership for 40 years is nominating his wife as a cabinet secretary of education, her daughter as the president of central bank, her son as the CDF
Kwani, where are we headed? Does it mean that only this God that we worship created a few people and made them the royals? That it is only them who has the leadership in them? That when you are born in those families, you can lead. But any other person who wants to lead, any other person who criticizes, they're not supposed to belong. No. We have to be very categorical. The level of greed among African leaders is what is making us suffer as a people. It is what is making us lose our brothers and sisters. It is what is making us lose people who have good visions. It is what is making even the leadership to feel threatened, and therefore taking the opposition leaders or people who are criticizing them to jail. Some of them are being maimed, being killed, being chased out away from their countries. It is not decent. It is not good behavior. It is not how a country should be led. Rigathi Gachagua is a Kenyan. If he wants to do his politics, he should be allowed to do his politics. And again, we have to be very categorical as a people of Kenya. We are not supposed to just sit down and relax and see people who are having different views being killed or being maimed or being thrown to jail. Because if we don't speak, Kenya is going to get into the direction that Uganda and Tanzania are already headed to. If we don't speak, we will not have multipartyism, something that people died, blood was shed in 1992, 1997, just because of the multipartyism. What then is the essence of the democracy that we are bragging of, if people who have different political parties cannot be given a chance to give their views or to sell their agendas? What kind of fear? Why is it that you are fearful? If it is money, they are already billionaires and trillionaires at the expense of the poor people who are suffering in the Republic of Kenya. Well, they want to be trillionaires. So where will they take all those money that they are squandering each and every day? And now, instead of working for the people, instead of caring for the people, they are spending a lot of time squandering and taking wealth from the people of Kenya. I think if Donald Trump is as good as he has been, then I think he should be brought to Africa, and specifically in Eastern Africa. The same thing that Maduro, the president of Venezuela, was taken through. Those are the exact thing that, it is not right. It is not right. This is not leadership. We have cartels. We have deal makers leading us as president or as leaders in the Republic of Kenya. And if you criticize them, the only thing they can do is to kill you, to abduct you, to maim you, to send you out of your country. Oh no. We have grown as a country. We have matured as a country. We've gotten to a point where we're supposed to be progressing positively. Kenya has the best minds, the best people, the best cultures. We need to be somewhere. Other countries in Africa should be coming for benchmark in Africa. In Kenya. We had taken good direction some few years ago, but today I can tell you we are not on the right track. Today I can tell you the rights of the people of Kenya are not being respected. Today I can tell you the level of greed among the political class has risen. Today I can tell you that the leadership do not care about the citizens that are in this country. Today, the level of suffering amongst the people of Kenya has increased. They tell us that the economy is growing, but as the economy is growing, they're taking a lot of debts, which are going to be a burden for the people of Kenya, to the future children, to the future leaders. Instead of solving and making the world look better for the next generation that is going to come, they are making it hard. They are leaving a lot of debts. They are becoming billionaires, trillionaires. The level of greed has made them to squander and to take money from the people of Kenya each and every day. And then they are coming up, each and every day to lie to the people of Kenya. They are coming up, to give people 20,000, that you are supposed to start a business with the 20,000. Which kind of business can somebody, a serious person who wants to do serious business, start with 20,000?
that you are being given nyota, people are lining up, and then you are being lined up to praise the government and to praise the president, that you are a hustler. You're being called a hustler, and somebody is taking your money, becoming trillionaires. We have to be very categorical. They are taking money from the people of Kenya. Kenyans are working hard each and every day. Members of parliament, all these senior government officials, their salaries are being increased every day. While you find that the people who are guards, people who have gone to school, majority of people have actually sold land to go to school instead of them getting decent jobs so that they can repay the loans that they took. Kenyans are going through a lot of depression. And that is the point where you remind the leadership of their role, then they tell you are not on the right track. The only thing they can do is to abduct you, is to kill you, and to maim you so that you don't speak about the realities of the life. Look at the kind of loans that these people are taking. Look at the kind of deals they are getting into without consulting the people of Kenya. Kenya is losing each and every day. Remember last time they told us Kenya loses, 2 billion every day. Today I can tell you it is even more than 10 billion. If you see the thieves coming out to say they are taking 2 billion every day, then the truth of the matter is they are taking more than 10 billion every day. Something that is enough to build roads, something that is enough to make the lives of the people of Kenya move smoother. We need to be categorical. When we see a leadership that is rogue, making wrong decisions, we need to call them out. When you see a leadership that is going to throw tear gas in charge, to carry guns in charge, and then they come telling us that people have stage managed, who in their normal senses would stage manage or make life difficult or make children to suffer of tear gas within the church compounds? Where on earth then are we seeing leaders talking about Christianity, and yet they are supposed to respect the churches and the places of worship? The president who cried sometimes back, and we saw him shedding tears together with the wife. Today, under his leadership, people are being thrown tear gas within the church compound. Guns are being, it is wrong. It is wrong. We can do it better as a country. We can only do it better when we remember where we've come from and when we know where we're going to. Kenyans need to stand up and speak the truth. Whether you're supporting somebody or not, speak the truth. Stand with fellow humans. It is us, the people of Kenya, who can make the Republic of Kenya move better. If you don't speak, if you don't call rogue leaders, who is going to call them? If you don't call rogue leaders, they will go for your brothers or your sister or your relatives. I am still insisting, and I'm saying here, Kenyans have a leeway. The constitution is clear. They have a right to give their opinions. They have a right to criticize governments because they woke up very early to go and elect those governments. Their voices or their opinions should matter to whoever is in the leadership. They should be listened to. It is their right. That would be my take. Thank you so much, Makobura. And you can also play for us the video, then we can combine that with ODM, the two rallies that we had yesterday. And so we are going to discuss, in that we are going to discuss appointment, Mama Ada accepting the appointment and saying that it was an honor. And let us give our views. How does that one impact, especially the politics of ODM and the re-election of President William Ruto? And why was that appointment done anyway? So that is some of the things. Then we can also look at what happened in Kisii. And you can give your observation. Msimamo too can give his observation. Then we can also look at what happened in the Sifuna camps, the likes of James Orengo. Then we will pick it from there. And let's also thank Mr. Barakwere. I've been having some problems coming to public places like this. But God is good, I'm here. Now, today I've not come alone, but I've come with my friends
and my friends and many other people. First, I'm here with my daughter, Rosemary Odinga. Rosemary, could you just stand and wave? Yeah, that's Rosemary. But I'm also here with some of my friends. I will not, Agnes, Dr. Agnes Ochilo has already been introduced. I'm also here with Lillian Ngala. Lillian Ngala is the director in ID and CDB Bank in charge. I'm here with Dr. Agnes Salome. Agnes Salome is the Dean of Students at Jaramogi Oginga Odinga University. I'm also here with Rachel Gallo. There goes Rachel. Rachel Gallo is the grandson of the famous pastor, Kwa majina I don't know what. Okay, you can look for it as maybe where she was saying she accepted the nomination for the job, and Let me just find that part, then I. okay, thank you so much for. Yeah, I was shocked when he was rewarding money to Meru, Embu, Nairobi, dual carry a huge pension for the MCA governors and created a position for the failed elected position leader after themselves. One thing that really stands out, and these are some of the things that we have to question ourselves, and I would just plead with the leadership. These are the same churches that president usually contribute a lot of money, giving pledges to, so that people can have a worshiping places that are accommodative, and the same places that are being tear gassed. I think the people who are in charge, especially, or the people who are involved in such kind of backward kind of like politics, they don't belong in our society. They should not belong. So okay, thank you so much. We've discussed so much about what happened to Rigathi I think Gachagua. I've gotten that point. Allow me to just share that bit. Okay, go ahead. Thank you very much, those who have congratulated me for this new appointment. To me, it is an honor, and I'm happy about it. But of late, I have been going through some challenges. Now, I lost my husband about 3 months ago. Before that, every time I stood here, people would say, oh, introduce me and say, she's the wife of. But these days, I've been given another baptism, and that is the widow of. I still carry that name with pride. So, I know many people, many Christians, many people, wherever they are going through some difficult situations like I do. Maybe not because of the, different type of bad situations that are stressing you. But I always turn to the Bible, to Psalms 23. Psalm 23 says, the Lord is my shepherd. I wish somebody could just read that thing. The Lord is my shepherd, therefore I would not want. Hey, can somebody just read it to me? I'm not a preacher, but I just want to talk about this Psalm 23.
is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear just stop there a little. If you have the Lord as your shepherd, what will you fear? What will you fear? Hakuna yule atanitesa. Hakuna mtu will frighten me, because the Lord is my shepherd. Talks about the shadow of valley of death. I've been in that shadow, and I'm still in that shadow, but I don't fear walking in that shadow, because his rod and his staff, they comfort me. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yes. Then, if you go further, it says, surely, go on. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. So, I walk with my head high. I talk with confidence, because the Lord is with me. He prepares a table for me before my enemies. So God is good. And those of you who are going through something that I'm going through, Thank you so much, Makobura, for that. And you heard Mama Ida Odinga there giving a sermon and encouragement, and especially encouraging those who have who are sharing with her the same title, widow. There are quite a number of them, and she has just started journey. People like us, who our mothers were widow even before we knew what life is all about. So it's a journey that the tough one, but now this comes as she was nominated to the UNEP, which she has accepted from the way she talks, and she said that it was an honor. Indeed, it is an honor, especially to be nominated in such position, and that position is not just a position. It, first of all, it connects you to outside world. You meet quite a number of various people from various country. You know, is a good thing, but you know, as it stands, so many people are connecting so many dots, especially as at the time that the appointment has taken place, then with what is happening in the political landscape. I was listening to somebody, and Nairobian bwana, uko wapi? Where are you bwana? I wish Ida well, but for now, let me continue with my political sabbatical leave and moving around Kenya to collect people's opinion. What are the people Kenya saying? Yeah, Ida has taken the job. What did you want Mama Ida to do? You know, Mama Ida, if you look at her life, from teaching profession, she has never got any employment. She's been running the family business, if to say, and being a mother and wife to the Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga. So it is now a time for her to get her second employment, especially in the UNEP. It's something deals with environment. Makobura, thank you so much. And let me start with Musimamo, because Musimamo had he wanted to say something about the appointment. And Musimamo, kabla hujatoa mawazo lako, labda mimi niko tu na swali kulingana na Mama Ida kukubali kazi ambao alipewa.
Unaona, hii ni kama mojawapo ya vitu ambazo zinapatiana Rais William Ruto mwanya wa kukuwa rais bila kupigana sana. Hata si kuwa rais. Lengo hapa si kuwa rais. Lengo ni labda tu vitamko si urais. Lengo ni kuwakanganya mazima wa Luo Nyanza na kile ambacho kinaendana kina kikipo hasa kwa ODM. Lakini vile vile bila kujibu mashambulizi kwa wale ambao walikuwa wanakuta labda familia ya kina Winnie na kina mama wako kwa kina Sifuna na kina Orengo, kwamba ndio grupu hiyo, kwa sababu kulikuwa na huo mvutano hapa kwamba kuna wengine wanakuta kwamba mama anagemea upande huo kuliko huo wa broad based government. So huyu mwenye kupanga hili hesabu zake ziko mazima. Si urahisi tu, ni kule kuweza kuchukua hiyo huruma kutoka kwa Wajaluo. Waone kwamba now this time around despite baba ameenda but wameonyeshwa vitu ambavyo ni vya unyenyekevu, ni vya kupendeza, kuanzia kwa state funeral, lakini vile vile kusimamia chama hicho na kuhakikisha kwamba kitakuwa ndani ya serikali, lakini vile vile haswa na kuja kumjali huyu mjane tena mapema, miezi mitatu tu alipofiliwa yeye amempa kazi. Na hili nalizungumza, lakini tutalikuta katika maulingo ya kisiasa likizungumziwa. So katika hiyo hali limeletwa, ndio sikatai appointment kupewa. Kwanza itakuwa ni kazi ambayo pia inaweza mliwaza ikamsaulisha haswa yale madhila ambayo ameweza kuyapitia kumpitia mzee wake. But swali ni kwa nini kwa wakati huu ambapo pia kuna mgonganyiko haswa katika chama ambacho mzee amekiacha cha ODM, mbona hii appointment iletwe kwa haraka hivi, especially tukizingatia yale ambayo amezungumza Winnie juzi. Sasa tunabaki na maswali kama wakereketo wa kufuatilia haya mambo. Lengo liko wapi hapa? Lengo liko wapi? Je, ni nini haswa? Ni huruma, ni moyo, ama ni kufuraha kwa yale ambayo yanafanyika, kwamba ODM sasa hivi imo kiganjani na naweza icontrol pasipo lolote lile, hakuna mtu anaweza igusa tena. So for me disappointment licha kwamba mama ameweza kuikubali, lakini kwa jicho pevu ama pana, pia angeipa muda kwanza. Na kama ni kuteuliwa, angeteuliwa tu kwa mama ambaye na hadhi yake kutokana na heshima ambayo mzee ameijenga. Kidogo hangekubali kirahisi hivyo tayari kwa haraka kwa kuweza kuangalia nyoyo na kusoma nyoyo za watu, kwa sababu baba, siasa baba, kwa nini alikuwa anapendwa? Basi ni kusoma nyoyo za wale ambao ni wapenzi wake. Na ukisoma nyoyo mahali zipo katika hii siasa, huwa hutatiziki, hujaribu kuforce na kuweza kujinadi, haswa kama tunavyoshuhudia kwamba serikali na bado inajinadi mpaka wa leo, tangia ipate kuchukua huu uongozi bado inajinadi. So to me sina shida na mama kuchukua hii kazi, lakini kiukweli italemaza haswa juhudi nzima ya wale wafuasi ambao walikuwa wanamtazama kwamba mama atatoka na suluhu, kwa sababu wanaangalia haswa ule mkutano waliofanya na kina Sifuna wakati huo so heshima pale kilikuwa nyingine, kwamba watu wanategemea mengine mazuri. So kwa hii appointment kama atakuwa mwingiliana, basi hatuna budi kwamba labda zilikuwa ni ahadi kwamba mama, tunamzika mzee na set funeral, lakini pia nawe nitakupanga panga, na huo wakati wa kupanga umefika kwa wakati wake ili kutimiza hili. Maana hapa tunacheza na mtu ambaye hii siasa anaielewa vizuri. Uongozi ndo haumo ndani yake, lakini kwa kupanga siasa ni nambari moja. Okay. Asante sana kakangu. Naona ndugu yetu Ayaga anasema kwamba atajiunga na sisi akipata pale mtandao itakuwa iko shwari. Tunakusubiri, tuko hapa na tutasikia maoni yako, kwa sababu umesema uko ziara ama unasanya maoni ya Wakenya. Labda itakuwa ni vizuri
ukipata pahali ambao mtandao iko imara, utatuelezea Wakenya wanasema nini, labda kama umeongea na watu 5, 6 maeneo tofauti tofauti, utatuelezea Wakenya nayo wanasema nini. Msimamo, mi nakubaliana na wewe. Mimi nataka kuiangalia kwa jicho la tatu, kwa sababu kwa heshima, mimi niko na heshima kwa mama, na pia tunampatia kongole kwa kupatiwa kazi, kwa sababu labda ataleta mabadiliko sana sana kulingana na mazingira, kwa sababu pale ambapo amewekwa ni pale ambapo inaangalia mazingira, na labda anaweza katuletea mabadiliko kwa mazingira ambao sisi tunaishi sana sana, mambo na vitu vingi tu zinahusu mazingira, vitu kama green energy, ambapo watu wanaongelea la kisasa, ambapo unapata kwamba viongozi wengi sana sana kwa nchi imeendelea, kuna wale wanapinga hiyo, wanasema kwamba hiyo ni ndoto ambayo haitakamilika, ni ndoto ambayo watu wanawaza tu. So the first thing that I would say is the appointment of Ida, or nomination of Ida by President William Ruto. Something that we have to agree, especially with you, Msimamo, about what you said. President William Ruto is very calculative. And from the look of things, even when you look at the governing council of today, that the meeting that he was having, President William Ruto party seems to be strong than even ODM. It seems that the President William Ruto, who was looking for ODM when they wanted to impeach Rigathi Gachagua, is not the same President William Ruto and UDA. They are stronger than that. That's why you find that the ODM are fighting to join him, and he doesn't have a problem with that. There's another day here I was talking, and I told you one thing, and this is something, take it to the bank. Ayaga, you too. ODM have decided, and they've made a decision whether they will follow the law or not follow the law. Enda kotini. The wing of Oburu Odinga has decided they're going to work with President William Ruto, and President William Ruto is not talking about it. But one thing that would tell you that they've decided, the messaging, look at, it is now the second time that President William Ruto is having a hat that have both colors of ODM and UDA. Whether that one tells you the deal is done and strategies has been laid out. So the appointment of Mama Ida, one, I would say, is a campaign package for especially the people from the lake or the lovers of Raila Amolo Odinga. President William Ruto will counter them. And those are the things that are going to be the campaigning point. One of them will be how I fought to make Baba the chair of the African Commission. That is there. 2, when we lost Baba, how I fought to repatriate his body home, state funeral, that is 1. He gave him honors again when he was celebrating Jamhuri, Talanta Hela, and now appointing Mama Ida, or nominating Mama Ida. Those are 3 package for campaign, especially for the Luo Nation. And again, tuliwachwa kwa broad-based and talk about the ministers that have been appointed by President William Ruto. So if you look at all those, this one gives him heads up, especially against his competitor. And you will always ask, for those who have been presidents, what have they done for this community? Because even if you listen to how ODM talks, and I want to bring you to this, I appointed this at some point, I pointed this on how, when Mbadi talked on Kisumu delegates, he talked about how some other community, he was referring to Wakikuyus. Let's just be real, because hapa hatutaki kuficha white. And something that Mbadi forgot to tell, especially in that dialogue, that the Kikuyus that he's talking about, these are the people who voted President William Ruto in. Something that he did not also tell the people that he was with in consultative meetings, that Kikuyus that he's talking about that did not give Raila presidency are the same people that he's working with in the same office. So, and
I was very glad when I talked of that. I saw also Senior Counsel Willis Otieno also. Willis Otieno also talked about it, and Willis Otieno wrote on his X. And that's why I was telling you that I do not I'm not stopping ODM from working with President William Ruto. No, I'm not opposing. That is their political party. They need to do what they want to do with their political party. Because if they work with President William Ruto and things don't work out, feelings will just be the same. Bado tutazidi tu kupigana na maisha. Kuna wachache ambao watakuwa wanasikia vizuri, lakini jambo ambalo wasifanye watu wapigane kuonekana kwamba kuna jamii fulani ni wabaya, kwa sababu ni ile nilikuwa najaribu tu kufikiria kwamba hawa watu ambao unasema ni wabaya ndio walimpatia. Na hata President William Ruto mwenyewe akiwa Nyeri, kila mtu anajua alisema vipi. Wapumbavu, unadhani nyinyi ndio mlinipatia urais, unadhani naweza? Hiyo kauli ipo. So before we discuss into that I just want to tell them, like, okay, find a way of making sure that you rally your troops to President William Ruto, but not to bring emotions and to make the people fight, incitement. That is the community incitement. So this is what I quote what lawyer Willis said. Willis Otieno wrote on X, criticized Mbadi for allegedly inciting Luo communities against Kikuyu while continue to serve comfortably in a cabinet that include leaders from the same community. That is what I was telling you. The same leaders who are working in the same community. And if you're telling people on the ground, but you're working with them, with the same community, you know. And this is what Willis Otieno said, and I share with him that thought. Otieno said, Mbadi could not condemn entire community publicly, yet rely on the same group professionally to approve budgets, manage the economy, and run the government institutions. That is true. That is true. They are in those offices. You are working with them. So why then, if you feel that they're not worth, you have that, why can't you then fire them and hire other people who you feel you can work with, rather than going on the ground and cheating the people, the community, to raise the emotions against this community? That's my thinking. He urged, this is now Willie say, he urged that if Mbadi genuinely believed Kikuyus were the problem, he should start by boycotting cabinet meetings and pushing for the removal of senior officials from the community. I said that. Let us just be real. If you feel that this community, they're bad people, if you feel that they're bad people, if the entire community, let us just be real here, yeah, are bad people, then find a way of removing them from those positions in the cabinet meetings that they have, so that you can bring in people that you feel that can work, which you cannot do. So it's just being real. The lawyer accused what he termed a legacy politician of weaponizing tribal anger amongst ordinary citizens while privately enjoying cross-tribal cooperation and elite privileges. They enjoy. As you cause this public outcry, whereby now the supporters or the tribes of this community sometimes might fight, but you have businesses that you're doing together. You have transactions that you're doing together. Your children are going to the same school. You compare the notes. How did your child perform? And when it comes to even to weddings, we find you, most of the times, we see them inviting, even to the communities that you're castigating, we've seen them inviting them to your family weddings or close family weddings, close door meetings, business, you invite them. But the people on the ground who suffers, we don't see you inviting them for those. So I think it is good if you want your people
to support President William Ruto, just find a way of making sure that you bring them rather than blaming. And remember, something that you forget, that the President William Ruto that you see, that now you are telling your people that he was a bad person, the people who voted for president and gave him that presidency was this community. They gave him a lot of boast as compared to what they gave to Baba. And now you are working because they gave the Ruto president, and now you're working. And if you look at even 2022, even 2 general election that has passed, your community that you're saying has never even, they did not vote even to the President William Ruto and Uhuru. They did not vote for him. And even when President William Ruto was running for the presidency in 2022, you are amongst the people that criticize President William Ruto. So I feel that instead, if you have a problem with one person of that community, call him out, but do not bring all the communities to push for that. That is my thinking. And Otieno, the Wakili shared with me, yeah. This is what Otieno said. Mbadi should act as a national leader, warning that Kenya deserved better leadership. Even today, even if they do not vote President William Ruto, or you, together with your community, vote President William Ruto, you will also have to make sure, even right now, you at the Treasury, when you are making those good budgets and advising President William Ruto, you are not advising President William Ruto for your community. You are advising President William Ruto for the entire nation, so that the economy can work. When economy is working, economy is not partial. There's no way the economy, maybe because you are an accountant and you are an economist, you are a professional, you are an expert. I would want you to explain for us, especially when your economy will be working, how economy will be working, especially for the Luo community, and is not working for the Kikuyu communities. Or how will economy work for the Luo communities and economy are not going to work for the Kamba communities? Because when children are not going to school, it affects both Kikuyus, it affects Kenya in general when the economy is not doing good. So as much as you might be, as much as you are ambassador and you are a surrogate for President William Ruto, which the Constitution gives you that right, but I do not think that the incitement of tribal, especially making community against community to hate one another, is not a good. You are a leader, you're a national leader. I think it is high time you came to your senses as a leader and talk of issues that are uniting, but not issues that are dividing community. That is my take from my own feeling. And this is what I think as a professional, as somebody who have been employed as an expert. Let us discuss the issues. You're doing the dialogue of the Luo nation. How can you make sure that the Luo nation unite? Because that is something that is there. If you are united, you have a higher chance of negotiating with President William Ruto. You will have a value as ODM. And if you do not have that unity in Kenyan politics, numbers will always give you a lucrative position. If your numbers are less, I tell you for sure, even that CS for Treasury, you might not get it, because it was not given on a professional basis. It was given on a strength of a political party. That is what I think, and I will always stand by that. So forget about politics. Find a way of uniting ODM. Find a way of working on how you can unite ODM. And I tell you for a fact, we are here. After 2027, if ODM goes weak, hapo ndo mtajua mjui. Yeah. Okay. Thank you so much. That is one observation that I wanted to make. And now, coming to the appointment of Mama Ida, I've given some good reasons on that. So maybe Msimamo, Makobura should go first. I'm confusing now. I've talked too much.
Makobure, is it you or Msimamo? I think it's me. Okay. Go ahead. When you look at this appointment, and it was being said that the wing of Sifuna, Babu Owino were anchored on the umbrella of Ida Odinga, and now Ida Odinga has been appointed. What next for the wing of Sifuna and Babu Owino? I think the nation is already decided. Mm. If Ida Odinga has decided to join the government side or not to speak, she's not a politician. Of course, she has influence, but the truth of the matter is that she's not a politician. The likes of Babu, the likes of Sifuna, still, if they continue their narrative, if they continue speaking about the serious issues affecting the people of Kenya, if they continue advocating for the rights of the people of Kenya, they're still politically relevant since they're politicians and they know how to do it better. But again, you might have been, Ida might have been given a job, appointed, and that does not mean that if you are appointed, then you've gone there with your all heart, mind, and soul. We've seen, we are able to look into these matters. We are able to read the signs. We are able to see the views, the reactions, and the way somebody carries themselves. And we can tell that Ida Odinga's soul, mind, thinking is with the young generation, is with these young politicians who are coming out to be vibrant, speaking about the issues affecting the people, continuing the narration and the beliefs of the dreams of Baba Raila Amolo Odinga. And I can tell you, Babu is still relevant, Sifuna is still relevant, Marengo is still relevant, and all those leaders who are still on their side thinking about the people, taking the people's views important, standing by the people, because we have within the supporters of Raila Amolo Odinga a majority who still believes that the politics that was played by Raila Amolo Odinga is not currently being played within the Linda ground, as they call themselves. And therefore, that majority still believes, Raila taught politics of activism. And that is the kind of politics that he associated the people and his supporters with. Raila talked about a politics of aggressiveness. And that is what we are seeing within Sifuna and within Babu. They talked about, mobilizing, and that is what we are seeing. And that is why I can tell you the people will go and will stand with the likes of Sifuna, Babu, amongst others, because the kind of politics Baba played, like I've mentioned or I've said, is one that was on another path, and it, there's some energy that was in it. On the Linda ground, it cannot be felt. It is only being felt on this other side. Remember, the likes of Babu and Sifuna have started, and Orengo have started in a way that whenever they're going to give their speech, they do it in a systematic way. And the energy that the people loved about Raila, remember, people wanted to just hear Raila akishambulia, Babu anashambulia, Sifuna anashambulia, Orengo anashambulia. Look at the other side. They are praising left, right, and center. People are being killed. It is good with us. We are praising. People are being looted. I mean, money is being looted. Resources are being looted. Them, it is well with us. Because of their greed, they are getting into something without thinking twice. And those are part of the things that are making the people not to work with them. And of course, making them irrelevant. That would be my take on the move after Raila Odinga accepted. But maybe to give my views again on Ida Odinga accepting the work or the job. To me, if I was an advisor to Ida, I would tell her not to pick or to go for that particular job. Why would you not? Why would you?
what could be the reason? Is it because of the political reason, or what makes you? Let me give my reasons. Mhm. First, this is a move by the president to tame Winnie Odinga, to tame the Raila family from getting active in politics. This was a move by the president to tame the vulnerability and to partly take advantage on the suffering. I don't know, I'll not call it the suffering. Maida is currently, just like she did mention, if you watch that, she has been given a name of a widow and so forth and so forth. And remember, she, as much as she is a business and they have the businesses, Baba used to be the provider. Now she's like now the provider. Accepting that, there's nothing wrong. But I believe the family of Raila Amolo Odinga are millionaires or billionaires or trillionaires. If it is money, I don't think that was the right move. You would have should have relaxed and maintained the high level that the people have always regarded her, because the job that she's accepting, to me, it is not it is not what she really deserves. Mama Haida deserves something higher, something bigger. And her position, again, being that she was the wife of Raila Amolo Odinga, she knew and she was part of the decision making amongst the political moves that were being made. And therefore she would have just remained behind the scene and of course give the right counsel to the political class, and especially those who once are willing to proceed with the narrative that Baba Raila Amolo Odinga drove. This this particular position, this particular position, as much as it is not, I wouldn't say it's not it's a bad position. No, to some of us who are even jobless, if we are given that, we would equate it to something else. But to be very specific, this was a smart move of taming the other side. It was a smart move to ensuring that the ODM, or the supporters of Baba, are brought in to the side of the president as a way of getting their trust. The president is a smart politician who was always appointed and used the appointment as a way of getting sympathy, as a way of getting into the people. So this was more of a political appointment than a genuine appointment. And that is why I'm saying it is not, if I was the advisor, I would say that whatever appointment that has been done politically would then come with consequences. Okay. And of course, based on the reception of the people, it might be revoked, or it might, the President William Samoei Ruto, she would, if Ida or the daughters of Ida starts coming out to criticize him, Ruto might come out and say that I even gave Mama Ida the job and she has not, look at the kind of comments that he used while dismissing his opponents. Look at the former AG, that he was incompetent, he knew nothing. And this is somebody who was a speaker for 2 terms. This is somebody who advised him. That kind of embarrassment are things that you can avoid when an appointment has been given in a political manner. Makubura, I just want to bring you back. Maybe I'm trying to connect the dots, especially to what is happening, or even towards the appointments, and such like appointments, they do not, they're not done on professionalism, especially when you look at the position that is in the UNEP. UNEP is an environmental. Majority of the country, you will find that when that positions are being done, it's done on the specialization, what you've specialized in. Because when you go and check that job require a lot, and it comes with a lot of responsibility, even the security that comes with it, because you're working in the UN, and you're meeting quite a number of people.
let's say, for example, I can give you a typical example. Look at the CS for IT in Rwanda, that small young girl, and come and compare with Kabogo, you know. Look, to do that comparison. Then one thing that I wanted also Miguda could have been here to assist us to know, at what age do we retire? You know, what age do we retire? Because like I think Mama Ida is clocking around 75, but they should usually say that we should retire at 60. So when you look at that, there is a violation of the constitution that is there. Another thing also that people were looking at, due to the stature of Mama Ida, you know, especially for instance, like right now, look at Margaret Kenyatta. You know, let's say like you want to give Margaret Kenyatta that job. Do you think like Margaret Kenyatta would take that job, if to say, according to the stature? So it is more of a political, and as I said earlier, it is how President William Ruto is building up on the political achievement or the things that have done for this community within a short period of time that we've been together. And this one will be the one of those packages that will be used in 2027, especially if the Nyanza is visited. So mark those words. Now, come to again what is happening in ODM, because people tend to believe, me and you and majority of people are saying that we are waiting to see what Mama Ida will do. So by Mama Ida coming and being given that position, it means her strength or her roots in ODM is being weakened. You know, she will concentrate more on the job, yeah, than again coming to discuss the issue to do with ODM. So those are my thoughts. And from the look of things, whether you like it or not, this is what I know. The wing of Wakina Sifuna, they are done. There's nothing they will do about ODM. From all indication, when you look at the cap of president, the hat that President William Ruto was doing, he did it in Nyeri, he did it today again in the UDA, in the UDA Governing Council, which goes against, you cannot don any other political party's color when you are discussing the issue of that political party. You are going against the party wishes, but they are the people who are in the power. They can decide to follow the law or they can decide not to follow the law. Msimamo. Nipo kaka na kusikiza kaka, na Maybe. napenda pia nikukosoe kabla uniulize swali. Okay. Unapenda kusema ODM imeamua ODM ijaamua kufanya kazi na serikali. ODM imeamua. Na nakukosoa kwa hili. Sawa. ODM ni viongozi ama ni wanachama? Mimi nataka kukujibu tena, na kujibu hii ni siku ya pili ambapo nakujibu haya. Maana hapa pananikanganya. Jana nimekuuliza hili na leo pia nimekuuliza hili. Maana kwa sasa hivi ODM iliyoamua ni ya wale viongozi wanaofungamana na broad based government. Lakini kimbilio lao ni kwa wananchi. Ndiposa tunawapata katika ile mikutano Kilifi, wakawa Kakamega, wakawa mahali ingine, right? Ni kule kwa watu kupeleka ule ujumbe wao ambao wako nao. Kwa ODM iliyopo sasa hivi, kimkudhadi wangu ni kwamba sasa hivi ambayo ipo, ambao unasema ndio imeenda na imeamua, ni hawa viongozi ambao wamefungamana haswa na broad based government. Wananchi ambao haswa ndio wanachama kwa wingi, ambao ndo tegemezi wanaokuza hicho chama, kwa sababu viongozi peke yao kwa chama haitoshi. Ukuaji wa kwa chama ni wale wafuasi wale wengi ambao nasema ni wananchi. Sio kama pia nao wameamua kwamba na sisi tuko kwa broad based government
ama bado? So nataka labda pengine unifafanulie hilo, ili kwa mfano hapa tujenge hoja, mfano wananchi waseme sawa, hawa upload very government, wacha tuonyeshe kivumbi 2027 wote wapigwe na chini. Okay, mimi ndakujibu. Ndakujibu hivi. Je, itakuwaje? Mfano tu nimeweka katika hiyo picha, angalau niondokane na hili na nisikuulize tena, kwa sababu nahisi kwamba ODM bado iko mikononi, maana mwananchi anaweza kubali ama akakataa nayo, kimtazamo wangu. Asante. Mimi nimekubaliana nawe na swali lako hiyo, na bado swali ni kwa wananchi, lakini unajua labda hao maviongozi wako katika dunia yao ambao sisi hatuelewi, kwa sababu ODM sana sana nisema kwamba ni chama cha wananchi, lakini ukiangalia baadhi ya vitu ambazo zinatekelezwa ama vitu ambazo zinaendelea zinakwambia kwamba wananchi wenyewe msimamo yao ni asilimia kidogo sana. Kwa mfano, wakati ambapo walikuwa kile kamati kuu yalikutana Kilifi, wakaja na hoja zao, katibu mkuu wa chama hakukuwepo, na kulingana na jambo Ososi alisema kwamba walikuwa wanafaa wakuwe na mkutano wa faragha kabla, lakini Junet Mohamed na Oburu Odinga walisusia. The following day wakasikia wako wapi? Kilifi. Inamaanisha kwamba hao maviongozi hawakuwa wanaongea katika kauli moja. Na ukiangalia hata venye Oburu anaongea inakwambia pali kauli yao iko. Sisi tunataka, usikia Kisumu alisema tunataka kuenda Kanaan, lakini mimi nawapeleka Kanaan kupitia Singapore. Alitamka hayo. Hiyo ni ya kwanza. La pili, vyama ambazo tunaona ama hizi mavyama zetu ambazo sisi tunaona, hizi ni vyama za watu binafsi. Ni watu binafsi, alafu wanajua kuteka hisia za watu, kwamba wanaiweka ikue kwamba hii chama ni chenyu, nyinyi ndio wenye chama. Lakini kama nyinyi wenye chama, niambie siku gani ambao mwananchi wa kawaida katika hizi vyama ambazo tunaona leo hii ashawahi fanya kauli mpaka aseme kwamba kauli yake ya kwanza ndiyo hichi, alafu chama ifuate. Chama huwa wanafuata baada ya. Na kama ni kuelezea mfano nzuri ni women rep wa Bomet, Toto, wakati ambacho alikuwa anatafuta kugombea katika chama cha UDA, kwanza kabisa ni mtu ambaye aliangaliwa kwa dharau kubwa sana, na umuhimu wake ulikuja ule wakati ambapo alienda kwa nomination, kwamba akaona kwamba ameshinda vigogo. Hapo ndio sasa chama wakaamua hapa kuna jambo. Lakini kabla wananchi kuamua hawakuwa wanajua, walikuwa wanajua huyu hawezi. So hizi vyama ni vyama binafsi, watu binafsi. Ndio maana hata leo hii we mwenyewe bado tunauliza Mama Ida amesema nini? Mbona tusiulize wanachama wanasema nini? Mpaka saizi tunasema venye Mama Ida labda amekubali uteuzi, chama kitasambaratika. Kwa nini tunasema hivyo? Mbona tusiseme kwamba wananchi wenyewe, wananchi wakuwe wako gangari, Mama Ida aende, asipoenda wakina Oburu wachukue, asipochukua sisi bado tuko na chama. Swali langu la pili, kama kweli hizi vyama ni za wananchi, kwa maisha ya kawaida, ndugu yangu, uko na ndugu yako, maisha ya kawaida, uko na ndugu yako, kwa bahati mbaya ni kitu ambacho itatutokea sisi wenyewe tukafa, gani wewe inakuwaga muhimu katika familia? Ni maombolezi ama ni chama? Kwa sababu desturi kabisa inakuwa ni kwamba ukipoteza kiungo muhimu katika familia yenu, kuna ile wakati wa kuomboleza. Mpaka kama mlikuwa na mkutano ambapo mlikuwa unasema tunataka kuchagua
mtu ambaye atatuongoza katika hii familia, na tuseme kwamba kifo kimetokea, mtasema kwanza, wacha tumalizane na mambo ya msiba, tutulie, ndio maana tutaenda kutatua maneno ambayo yalikuja hapa kwa ODM. Na ni swali watu ambao wameuliza, hata kabla mwili wa marehemu kufika nchi yake, kabla hata kuzikwa, mabadiliko imefanywa. Kuna kumbuka, mabadiliko inafanywa na kuna mtu ambaye aliwatwa kama anaweza kuwa kiongozi wa chama wakati baba alikuwa anawania. Na swali ni je, kama baba mwenyewe wakati ambao alikuwa anawania AUC alikuwa na ndugu yake ambaye ni ndugu wake wa dhati wa siri, ambao anampatia siri zake zote, lakini ilifika mahali akasema, wakati ambapo mimi naenda, mtu ambaye atashikilia hichi kichama kwa muda huu ni Profesa Nyang' Nyong'o, na ndugu yake wa kindakindaki wanakula naye, siri za nyumbani wako nayo, siri za chama wako nayo, na akapatia na Nyang' Nyong'o. Huyo ni ndugu yake. Na kama ingekuwa la wananchi, si wananchi wangeulizwa sasa kauli ni gani? Hiyo bado nakuacha hapo. Ya pili, tunajua chama tuko na party leader, tuko na deputy party leader. Hata kwa shule, this is even in the country. I would give you an example with Magufuli. When Magufuli died, they did find a way that Samia Suluhu has to be the president because she was the second to Magufuli. Because when you are given a deputy party leader or a deputy president, which means they trust you with that party, why then, out of the 3 deputy party leaders, they were not competent enough to lead the party on interim basis until they do the election and come to the people and ask them, we should do this? If these were the people's, and because like the deputy party leaders were, they represent the party. What was so in hurry that they had to appoint a party leader on interim, yet you had 2 deputies? And these are the questions that could have gone consultation to the people, because the party belongs to the people. So that one tells you that the political parties that we have, these are not peoples, they are peoples emotionally, or they are peoples in writing. But the people who control these political parties are the people who have invested. Look at what President William Ruto has invested in branding UDA within a short period of time until UDA became popular. If you look at that short period in 2022 when President William Ruto branded that party, he used a lot of money. There are a lot of money that President William Ruto used to brand that party and to all the offices and even to carry campaign and all that. He funded it himself. That's why when Alfred Keter, who did not share the same ideology with President William Ruto, won against a member of parliament in Nandi, who was a sympathizer of President William Ruto, they said that, no, we are not giving you just because we don't agree with you ideologically. But he won. So hizi vyama si za wanachama, hizi ni vyama za watu binafsi. Ndio maana hata Oburu mwenyewe akiongea bado bado anaita jina ya Raila. Niambie, ukiangalia mkutano yote ya ODM, mtu mwenye anaweza ongea bila kutaja jina ya Raila ni nani? Hiyo ndio kauli yangu. Asante kwa uchambuzi wako na kwa kunieleza, lakini mwisho wa siku tumerudi pale pale kwamba kimkuthali vyama vinafaa viwe ni vya mwananchi, lakini ni ile basi kwamba tumebanwa mbavu, vimekuwa vyama vina wenyewe sasa.
lakini kisheria na kimkutari chama kinafaa kiwe cha nani? Cha mwananchi. Na ndio maana wao unasema ndio wenyewe wanajikanganya na kujikaanga na mafuta yao wakisema chama chenu hiki, ODM ni chama chenu. Maana sijui kama nikizungumza hapo nazungumza uongo ama natia chumvi. Ni unazungumza ukweli na ni chama chenu. Sasa shikilia kidogo hapo, shikilia kidogo ili sisi tubaki na kwetu, na wao wabaki na kwao, ili tumalize hii sasa, kwamba hivi vyama kumbe ni vya watu binafsi, lakini ili viimarike na vipate huo binafsi kupitia sisi wananchi. Alright? Kwa tuwe na fungu letu na sisi, na wao wabaki na fungu lao. Mfano, hii ni chama cha, siwezi nikazungumza kwa sababu party leader ameenda, tumepata new party leader ambaye ni Young Tax, kijana wa Gen Z Oburu. Lakini ukitazama kindani pia unashangaa mpaka leo imedhihirika hii, yani ni kamba pia hapa ndani pia kuna kiongozi mpya, Ruto yupo. Sasa nafungamana ya kwamba ni vyama vya wenyewe, wanajua kitu gani watapanga, ni kitu gani vitakuwa, lakini sisi pia tuwe na fungu letu. Kama kweli ODM ibaba lileta kuna tukikubali kwa ideology na bado tunamwenzi legacy yake, basi tusimame pale kwetu haswa. Kwa ikifika 2027 tuonyeshe sasa nani alikuwa ODM wa kweli na nani alikuwa ni mpinga baba ndani ya ODM tangia awali. Hilo yani lisitutoke hapo, tutakuwa tumejibu mashambulizi na kuonyesha kwamba ODM pia wananchi ni fungu letu, maana ni chama ambacho tumekipenda, ili tuachie hapo kaka. Okay, anaitwa Bello Oumo one. Haya, mi hata sasa hapa comment section kuna unaweza soma. Mimi sasa leo nimejua, haikukuja hata kwa akili yangu kwamba I remember also appointed Pamela as a permanent UN representative after her husband was killed. Ruto also appointed Ida to UNEP. Kwani hii kiti ni ya Luo widows to cool political temperatures? True, it could be true. Yeah, that is true. Go ahead. Hii leo kaka hapo nilikuwa nataka kumjibu ndugu yangu Ayaga kwamba asipulize huku anauma mfano wa panya. Asipulize huku anauma mfano wa panya. Mara anasema do hamjajua nye, tutawashangaza pale mbele kama vile tutakavyompiga jamaa. Yani tunatuuzia matumaini, lakini mwisho wa siku wewe ndio unasema this time around hatubandiki kabisa, hatujagongwa bwana kwa upinzani sisi miaka yote. Ayaga huyo nikipambana naye, so nimshukuru kwa sababu kakinyaga yeye kakinyaga anzia kwanza, maana kanitatiza amekuwa nyumbani huku, lakini sasa hizo stage pia alivyovipanga zinanishangaza. Maana yeye kwanza alivyotoka Mombasa aliishia Matuga, akaingia Maganyakulo, akarudi Kombani, alafu mwisho akaishia Ukunda. Sasa hapo kuna mkanganyiko, kwa sababu hata wewe ndugu yangu hapo Benson unajua kwamba ukitoka Likoni unafululiza Ngombeni, Maganyakulo, Kombani, hapo ndo unajiuliza niende Matuga maana naelekea Kwale ama ndo naelekea Ukunda mazima. Lakini ndugu yangu alivyotoka Nairobi aliingia Matuga kwanza, kisha akaruka Kombani kuingia Maganyakulo, alafu ndo akatoka Maganyakulo akaingia wapi? Kombani tena akaingia Ukunda. So kuonyesha kwamba bado ni mgeni ndugu yangu, na tupo hapa huwezi mkosoa kwa sababu labda ujui jamaa alikuwa anatumia ndege bana. Sasa alikuwa anapaa anatua tu pale. Labda kwa hilo na unajua pia juzi nilimsikia kwamba akafika Sumbawanga na kuna ndege siku hizi modern kidogo tu unajipata uko Unguja.
So labda pia kwa hali hiyo naweza ngafungamana naye, lakini nimkaribishe sana ndugu yangu huyu, rafiki yangu wa mbavuni, yani kwa kile anakifanya Fidle. Endelea kutuletea maoni, na ndio mwisho wa siku tutaweza kupambana hapa tukiwa tunajenga hoja za uhakika. Na Benson, nataka niwe mfupi wa maneno, nimalizie haswa kwa mambo fulani ambayo mmeyazungumzia hapa kuhusiana na UDA jinsi ambavyo imejipamba. Unajua hii siasa ya huyu jamani kali, lazima pia uiangalie kwa jicho pevu zaidi, la sivyo unaingia tu mazima. Yaani unaweza ingia tu mahali miguu, kichwa na kila kitu. Wakati ODM ikiwa inayumba na kuhatia hati, tuangalie sasa ukimya na utulivu uliokuwa pale. Cha ajabu hata Jubilee pia walikuwa ndani. Taja yeye mwenyewe kwa kauli yake, jamani wa Jubilee mpo? Tupo. Wanani mpo? Tupo. Lakini wakisimama wote yelo tupu. Bwana we. So kila tukimsifu baba yetu ana mbio. Na yule naye anayemfukuza baba yetu, maana inaweza kuwa ni Masai, shuka liko juu ya miti, mzee anakuja kama upepo. Ndio kama haya mambo tunashuhudia. ODM ikiumba huku huna huku, ikikosa nguvu za kuelewana pamoja, na pili itakapokosa nguvu za kusimama kwa umoja kama ilivyokuwa tangia awali ya mzee hayati, ODM itakaobaki lazima itaanza kuuliza tufanye nini sasa mzee. Na katika hiyo hali athari yake ambayo inanipa wasiwasi baadaye ni kuja kuachwa nje. Kama mtakuwa pengine sasa hamleti tena mashiko, hakuna numbers mnaleta, lakini tayari mtakuwa mshakuwageuka kuwa gogo, maana mlikuwa dau, mshavusha, mmefikisha ukingoni, mmegeuka kuwa gogo sasa. Asante, mimi nitaachia hapo kwa lile ambalo nimeliona la leo hapo. Na na ODM pia ikumbuke kwamba mwenzako akinyolewa chako tia maji. NC jinsi ilivyomeza alikuwa hapo Kadungwa Yelo na watu wake wote. Unajua kuna mtu ameniambia cha Pemba wachia wa Pemba. Ukienda Pemba na Ugunja huko ukapata zao wawachie, ukirudi huku Kenya ama ukienda huko ziwa la Pemba nukapata Wapemba, unasikia ile marafu ya karafuu, ile wanaimba kuishi ziwani baba kuna utamu wake. Yeah, so ukienda pale kabisa marashi ya Pemba, ndugu yangu, naweza imba hiyo nyimbo maana lakini anyway ukaenda mpaka Ugunja Pemba, huko ni ziwa za kwetu. Unajua ukishaenda huko na wewe si wa Pemba, ukirudi baada ya kupata ukifurahia hiyo marafu ya karafuu ya Pemba, siku ile unarudi wachia Wapemba, Wapemba wachia Wapemba, za Ugunja wawachia hao kule hizo ziwa zao tu unawachia na tabia zao. Wewe enda pale uwaenzi, ufurahie pale ukiwa pale, lakini siku zako za mwisho zikifika, ukirudi kwenyu wachia hao. So chao ni chao, chetu ni chetu. Lakini sasa likupigalo limekufunza Bernard na Benson, kwamba tuliona wabunge wetu wakienda kule wakirudi, sauti inabadilika, wakienda State House. Na mimi ni mwananchi, nikiumwa na nyoka lazima nikiona ng'ongo nishtuke. Sasa kama kweli haswa na enzi chama changu na nimeenda nimevishwa haswa maana najaribu kuwa Wapemba ili nikitoka pale niache Upemba wao na Wapemba wenyewe na marashi yao, na mimi nikirudi kwetu huku nibaki kama mimi, kama ulivyotangulia kusema, sikatai, ndio uhasilia. Lakini sasa ukumbuke kuingia Mombasa ni matanga. Lakini kuingia ni rahisi. Kuingia Mombasa ni harusi, kutoka ni matanga. Hilo nalo neno, maana pengine mbavu huna,
unategemea mbavu zipate kutoka hapo ndo uendeleze kile chako ambacho umekipamia kukitengeneza. Jamani, hapo napo neno hapo napo neno. Haya, kuna swali hapa. Kwa kweli, did we need a company leader to church apart from Rosemary? No, is only Rosemary kwa family ya Raila, Rosemary peke yake ndiye alikuwepo. So lakini pia mama pale, nanyi mnukuu mambo mawili, maana tunaangalia tu kukubali peke yake, lakini mama baada ya kukubali alizungumza kitu ambacho hatukitilii maanani zaidi, kwamba nimekubali hata kuitwa widow. Amekubali vitu viwili at the same time. Mimi kimtazamo wangu na uchanganuzi wangu na uchache wangu wa akili, kauma mama na kapuliza, kwa sababu anytime anaweza quit, kwa sababu amesema hata hiki kifo pia nimekikubali kwa mikono yangu miwili, sawa sawa na hiki nacho ambacho amekubali. Lakini kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wa nini, maybe kukumbela ametuweka katika vile vifungu, kutoka mabano kutupoteza, lakini hapa kuna vitu viwili ambavyo amevikubali at once, na siku zote mshika mawili moja kumponyoka, kwamba amesisitiza sana. Kwanza alivyomaliza hiyo kauli kwamba nimeshukuru tu, alifuruliza hapo ambapo napo panaumiza, kwamba nakubali jamani, pia hiki ambacho kipo cha kuitwa widow ni mtu mzima huyu. Tuyanukuu haya maneno yake vizuri, maana mimi nimefanyiwa chambuzi kwa watu wenye mvi na nikasema, nikapewa haya majibu mawili na nikapewa sababu zake za haya majibu mawili. Anytime popote hapa tunaweza kuwa, kwa tusiwe tu kwamba tunaona kwamba kikabili kikamilifu na tukasahau kwa nini amekubali pia na yeye ni widow. Asante. Nitakomea hapo. Asante sana. Takriban tunaelekea, najua Makobura ni kama amechoka, na labda tutaenda tufikishe, tumebakisha dakika kama 19 minutes hivi, and tunataka kupitia haraka kwa matukio mawili pia yalifanyika siku ya weekend. Hiyo ni mkutano wa Kisii, na labda nikianza kutoa kauli yangu Makobura, then msimamo atafuata tu kwa juju. When I look at the Kisii delegates meeting, or Linda Ground as the way Orengo called, the faction of ladies Wanga call it, there's something that I noticed. One, there were no any elected Western leaders from that delegates meeting. That is one. Secondly, there was no elected leader in ODM party from Kisii that attended it. Then there was a good mobilization by Simba Arati. Also, when you look at the photos at Ogembo, everybody was in ODM color, you know. And when you go to the market, 90% of those people were in ODM color. So it tells you a good mobilization was done. And this is the second time that ODM was having a meeting in Kisii, where the elected leaders were missing. I think the one that they had, remember the one that they were having to celebrate the ODM at 20 before the death of Raila Amolo Odinga, also the same thing happened. The Kisii elected leaders did not attend. It was only Simba Arati who attended that as elected leader of ODM. Makobura, in short and in brief, when you look at the mobilization and the absence of Western Kenya leaders and Western Kenya leaders, and you see that the majority of the people who spoke were the Luo, especially from Luo. And even at the market, the same people who spoke are the same people also who spoke at the podium. So what does this one tell you about the politics of Kisii? Okay, thank you so much. And I saw the multitude of people in Kisii, but I hear people saying they were not mobilized. I don't know whether it's true or not, but I think it was mobilized because majority of them were in ODM colors, which is a sign that possibly they were brought forth from somewhere and given the uniform. Yeah. But again, I saw many bloggers saying that it was organic. I don't think so. But again, if it is so, then
it's not strange. We've seen politicians attracting quite a lot in terms of, follow. I mean, people coming out. And when you see that kind of multitude, it doesn't show that you are supported or you're loved. Mm-hmm. It is only that majority of Kenyans or the youths have nothing to do. Mm-hmm. And in such places, you are giving an exam. I mean, you did give a clarification, and of course, you read something, an article that was in was it Nation, the one that you are reading, and Yeah. it was saying how young people were mobilized. It Mm-hmm. is not strange. You've seen people being mobilized, and the reason why they're accepting this kind of mobilization is because the society is not easy for them to survive. The environment is not safe for them to survive. Mm-hmm. They cannot afford their daily meals. They cannot afford their daily basic needs. So most of the time, they will try to get into activities which are not right, not because they're willing, but as a way of surviving. Okay. Young people are depressed. Some of them have gotten to serious and very bad things, not because they want, but because the society is not embracing or even giving them the opportunity to exist and to do what is right. That is why they are allowing themselves to be used. That is why they're not denying or Mm. refusing to be used by the political class. Yeah. You know how governors have money, you know how they've looted, you know how they are billionaires and trillionaires. Every governor, actually, if the easiest way to become a billionaire in Kenya is just getting yourself to the governorship position, Mm-hmm. we've seen them looting. They're the richest. Big buildings in Nairobi, apartments are for governors. Mm-hmm. So it is not strange. They can use the money they have looted to as well bribe the people to get to those particular moves. Mm. But again, if you listen to what they were speaking about, it was not something serious that is assisting or helping the people of Kenya. It was more of politics of thumb, thumb beating, I'm chesting. politics about, yeah, and accusing others, and of course, singing to term, something which is to me is useless, and such kind of things like that. That is political right for each and every person to support It wherever they it want to it support. it, it is. That's why I've been very specific that to me it is a useless move. It is a useless thought for, especially for a reader to make such kind of comments when in a society where people are suffering, in a society where when you see a politician coming, young people will crowd there, not because they want, but because they are hoping to get 50 bob or 50 shillings out of it. It is not something that we should just laugh about, or we should just see uh, as a normal thing. It is degrading the nation. It is degrading the views of, the country, and the perception out there is also not good. So let us come out and criticize these leaders when they're coming to bribe. It is not good. It is not good, but Okay. So, it is what it is. okay, maybe in brief, what is your take, especially on the absence of elected leaders, especially from Kisii, ODM elected leaders, apart from Simbarati, who was attending the meeting? You remember, Dr. Fred Okengo Mateng is coming from Kisii. Mm-hmm. And truth be told, majority of leaders from Kisii are supporting Fred Okengo Matiang'i. That is the truth of the matter. And something again, ODM, Raila Amolo Odinga died with ODM. Whoever was in Kisii that was still in ODM, they are looking into it and seeing themselves as it is not right. And that is why part of majority of leaders who stood or went for election with ODM, they are going to abandon that vehicle and possibly go with the vehicle that Dr. Fred Okengo Matiang'i is going to go with. That is why you did not see majority of leaders from Kisii coming out to associate themselves with a party that, according to them, if you've ever heard of, I'm forgetting his name, this member of parliament, the one, I'm forgetting his name. If you've ever heard some of the comments from leaders from that particular region, they will tell you that it is a time that they're going to unite and support one of their own.
and they're not going to be gagged by other political parties. So they are simply actualizing their beliefs, their dreams, and their future plans. And of course, that again is also a simple signal to you that the Tumbocrats are the ones who are currently within ODM, because they're seeking for support or seeking for recognition or seeking for money or support from the state so that they can reclaim their particular seats. Because kwa ground things are not as they used to be. The ground has shifted, especially in Luo Nyanza or in Nyanza. Only if you worked for the people, that is when you're going to be re-elected. Majority of them has been clinging on Raila Amolo Odinga like ticks. They've been behaving like parasites. And so they've realized that the ground is not safe. The ground is very slippery. That is why they're seeking for state support. They're seeking for money from state so that they can bribe the people. They're seeking for state power so that they can get police to stop their opponents from having a free environment to also express themselves. Those are some of the realities that we have to speak about. Okay, thank you so much. Msimamo labda tu kwa ufupi tu kwa maoni yako, jana tuliona kuwa wale maviongozi ambao walichaguliwa ama wale wako na nyadhifa katika chama ambao walichaguliwa hawakukuwepo, na ni simbarati tu. Hii ni ishara ya nini kwa Wakisii sana sana, na hata ODM? Ni kuna jambo ambalo wanaweza jifunza hapo, kwa sababu ni mara ya pili ambao mkutano kama hilo kimetengenezwa ama wako katika mkutano kama hilo mara ya pili, lakini maviongozi ambao walichaguliwa hawapo isipokuwa simbarati. Asante. Hilo mimi ndugu yangu sitaondokana lile ambalo Makabura amelizungumzia hapa, hadi pale alipotia kikomo kwamba wengine wanaganda kule tu kwa ajili ya kutafuta kiki, na nimezungumzia pale awali, hata wao ambao wamejiunga kwa UDA leo ni kwa ajili ya hiyo support ambao wanakuta kwamba wanaweza pata kutoka kwa state hiyo tu, ndio maana wanaganda huko. So hicho ndio kikubwa, kwamba tayari kule Kisii walikuwa wamesimama na Fred Matiang'i wao. Kwa itakuwa ngumu haswa kuona kwamba labda ODM ingekuwa hivyo, na licha hivyo, hata kama baba angekuwa hai maybe na mambo yalivyo ni kama hivi kwamba Fred anasimama, pia tungeshuhudia hayo, kwamba maana mcheza kwao hutuzwa, na siasa yetu sisi ni ile iliyojengwa kwa misingi hiyo ya kikabila. So unakuta labda pia katika hali kama hii unaona, na pia na mchanganyiko wa huu kwa ODM pia umechangia, na ni Arati peke yake. Basi Arati pia na jambo la kujiuliza kwa hili. Je, nikiendelea na hili wananchi wanasemaje? Ndio maana nakwambia sisi sasa hivi this time around, hii siasa ya mwaka huu ni rahisi mno kama haswa wananchi tutacheza pati yetu. Na ukinichunguza kakangu Benson hapa, sorry, ni kwamba mimi tangia tu katika kipindi sijaondoka kwa mwananchi. Ndicho kwamba niko na party leader yangu, niko na party ambayo naiunga mkono kutokana na ideology yake, lakini sijaondokana haswa na nafasi yangu kama na mwananchi. Hilo ndilo kubwa ambalo nalifanya field. Okay. Hilo ndilo kubwa ambalo nalifanya field, kuhakikisha kwamba hamasa inatuingia haswa civic education back to our people. That's what I'm doing. The same time ndio na leta chama kina nakuta kwamba kina mawazo sawia na yale mawazo yangu ambayo nayapeleka. Niko na hiyo party, but at the same time nahakikisha kwamba hawa watu ambao wamenizunguka, jamii nzima, jamii yangu haswa, wakati huu wataweza kuchagua magugu na mbegu, haswa hususan kwa civic education terms, na kuweza kuchagua viongozi based on their track record, si tu kuenda tu mazima hivi. So kiki kipindi pia nikitoka tu kidogo nje, lakini naona nilizungumza kwa sababu limekuja na najua la leo tu, sijui la kesho. Ni kwamba hamasa hapa, tuko hapa because wote ni wananchi. Hakuna mtu hapa ni mwanasiasa kwa sasa hivi. Ni because wote tuko na value hiyo moja, kwamba ni wapi tunasimama, ili wale wanatusikiza pia mwisho wa siku wapate kuelewa haswa kama wananchi tunasimamaje haswa na tunatazamaje viongozi kwa hizo racket ambazo wanazicheza.
So nikiregeana tu kwa swali lako kaka, ni kwamba uchache mimi lazima ulikuwa utashuhudiwa tu, na si hapo tu, utaendelea kuonekana haswa kadri siku zinazokwenda, maeneo baada ya maeneo. In fact kama ODM haitakuja hata kama vitakwenda haswa na haya mawazo ambayo wako nayo sasa hivi, kwamba wengi wameamua kuweza kusimama na serikali na kuamua kuungana na serikali, si vibaya, lakini watu chini mashinani itakuwaje? Wanafungamana na hilo? Je, serikali inawapa huduma za kutosha kiasi kwamba hawa wanaofungamana huku wanapata yale ambayo ni ya msingi, mfano elimu, afya na kadhalika? So kama hayo hayapo, mwananchi lazima atakuwa na fungu lake kando kuangalia, hata kama wamejiunga au wameenda kula tu. Sawa sana ile kwamba mtu anakuja leo hapa anaongezwa, ni wewe, watu wanaimba tuta. Baada ya kupewa hiyo pesa, ukiwatazama wameteka katika huo mkutano, kila mtu anasema mimi nashukuru nimefuata hii pesa, lakini huyu hayo mambo yapo. Nimeshuhudia mikutano mingi tu huku ambayo kauli ni kama hizo. Ndio maana sibabaishwi mimi na wingi wa watu ambao wameweza kwenda pale wakiimba tutam, kwa sababu mwisho wa siku naenda kwa reality kama ndugu yangu Ayaga anavyofanya field. So nitakwamia pale, lakini waombe ndugu zangu kwamba niko na wao kwangu haswa wa msimamo na mabadiliko kwa county. Kali whoever fails to support mimi haswa niingie field na nieleze hii hamasa, nitashukuru kwa sababu despite kwamba niko na party yangu, ndugu yangu Benson na wale wanatusikiza, pati kama mnaelewa kwamba party yetu haswa katika hesabu ya mgao haipo. Hiyo hesabu ya mgao haipo. Kwa nikisema kwamba hapo wataweza kunifacilitate kwa hili langu ambalo nimeweza kulifanya, inakuwa ni ngumu. So kwa yule ambaye ana feel kunisupport haswa niingie field kwa hii hamasa ambayo naizungumza hapa, basi nizungumze mpaka kule kwa wananchi, ili mwisho wa siku angalau na mimi pia nihesabike kwamba katika haya mageuzi tumepata mageuzi ya kweli. Lengo langu haswa kubwa ni kuhakikisha kwamba hata tuna MCAs wa kutosha tu. Hawa MCAs kama watasimama kwenda mwananchi, basi mageuzi ya kweli tutayapata huku mashinani, kwa sababu kama ni barabara, kuna mgao wa county ambao unasimamia barabara husika huku kwetu vichochoroni ambazo zinatupa tabu. Kama ni elimu pia huko na wizara ya elimu. Kwa hivyo kama tutapata viongozi ambao watakuwa ni strong, kwa sababu wananchi wamewachagua best na tutaka rekodi zao, lakini vile vile na kuhakikisha kwamba sera zao zitafungamana, basi pia tutakuwa tumeweza kuchangia kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo niombe tu kwa unyenyekevu haswa na heshima, whoever feels kunisupport hili ambalo nimelianzisha mpaka limenifikisha hatua ambayo nipo, nitashukuru, kwa sababu kukaa hapa naona kuharibikiwa na nafasi zetu wengine ni chache. Asante. Ni hayo kaka yangu Ben. Sasa msimamo, yes, mimi nataka utusaidie hapa na usaidizi wako itakuwa na manufaa kubwa sisi kama hii channel, kwa sababu wewe umekuwa mwanachama wa channel, mtu ambaye amekuwa tuletea maneno. Kuna njia lolote ambapo unaweza tusaidia tupate kiongozi wa chama ambao labda tuzungumze na yeye, atao yeye akuje hapa tuelezee mzima nia na madhumuni, labda mpango gani wako nayo na wananchi na nchi yetu ya Kenya, kama kuna uwezekano labda hapa kama ni sasa tawi la Nairobi tafadhali. Yani kumaanisha labda kiongozi wa chama changu ama chama chochote, maana kama ni wa chama changu akanashwa yu naweza ongea naye, na kwanza nishawahi kushare naye haswa baadhi ya video zetu hapa, then naweza ongea naye nikamrai nikamuomba akatutafutia muda at least pia tukaweza kujadili na yeye kwa pamoja hapa SG wetu. Basi huyo SG ndio sasa tutakuwa tunamtaka sasa, ili kusudi na nalifanya hili kwa sababu ni ya kuhakikisha kwamba tunajenga what we call trust kwa sababu kuna wengi ambao wameanzisha haya mambo haya mambo haswa, una wengi especially you people from diaspora, you funded them, you trusted them, you funded them, but unfortunately baadaye baada ya kujionekana kwamba wamekuwa visuizi, wamemezwa wote, relax mfano akina Kibaso na akina Kasipul. So sometimes pia na mimi naogopa kuweza kuomba haya maswala kwamba sijua watu niteleweka vipi wakati yananiumiza, kwa sababu mimi nikimaanisha nimemaanisha the same kwenye jina langu. Nikisema ni msimamo huwa nasimama kwenye msimamo.
na siyumbi huku na kule. So kitu ambacho nitabuild trust kwa kila nikifanya ni kuleta mgeni hapa. So nitajaribu kumrai na kuzungumza naye chini, kuomba kama atakuwa na muda, na kisha nitakujuza tu mapema, either kesho ama kesho kutwa, lakini hizi siku mbili nitakuwa nimekupa jibu ili ujiandae haswa kwamba tutakuwa na mgeni, tutakuja kumuuliza yale maswali ambayo yanafungamana kama chama chetu, ili kusudi kama ni kusimama na wewe na ile mipango ambayo ipo haswa kama chama towards sisi wananchi. Nafikiri itakuwa ni jambo la mbolea. Unajua kitu ambacho labda sisi tunaweza sema kwamba tunajivunia ni kwa sababu jambo ni kwamba sisi wenyewe tunataka kutengeneza historia, na historia ambayo tunataka kutengeneza ni kwamba tulete maviongozi ambao wako na nia tofauti kwa nchi, na labda mpango gani ambao wako nayo kwa nchi, tuwapige msasa. Kwa sababu tuseme kama siku ya leo chama chako kitakuwa kimeshinda urais, ama chama chako kitakuwa ndio chama ambacho kitakuwa kimepatiwa kipaumbele kuendesha nchi, inamaanisha hata mimi mwenyewe kuna baadhi ya vitu ambazo naweza kuwa itanisaidia, kwa sababu familia yangu bado liko pali walipo, na kuna baadhi ya matumizi bado mimi pia labda natuma ambao zinaenda katika hiyo nchi, ambapo kama nchi itakuwa inaendelea haitakuwa kwa gharama sana kwangu mimi. So ni ile tu kukurai, umpatie kazi ambayo sisi tunafanya, akiona kwamba inafaa basi atuambie, alafu tujiandae tuongee na yeye aseme sisi, na kama hiyo inakuwa ni vizuri kwamba atatuambia wewe unataka kuzungumzia jambo gani, ni sera gani ambayo nyinyi mko nayo kama chama, na sisi pia tutauliza swali na itatusaidia sisi. Kabisa kaka, hapo nimekubaliana na wewe, ni kuomba Mungu kwa sababu nimezungumza yangu, lakini naomba kwamba kwa sababu unachokizungumza Mungu huwa unapokusudia jambo basi Mungu anaiangaza hiyo njia. Naomba kwa sababu tumekusudia wote kwa pamoja, Mungu aiangaze hii njia. Maombi haya nikimueleza apate kuyaelewa, na pia tuhakikishe, na pia kuondoa tu kwamba wakati nikiwa meeting ya tuliyofanya last week hiyo, nilipopata nafasi ya kwenda nilizungumzia hili kwamba lazima tutafute alternative way ya community ya kuonekana. Si lazima media kubwa. Siku hizi media kubwa wengi zimewachosha kutokana na yale ambayo yanazungumzwa pale. Media ambazo kiongozi anaweza enda kwa haraka ni hizi media, local media like hizi zetu ambazo zipo on daily basis. So it's part of which ambayo nilizungumza. Nadhani hili nitamzungumza nalo, na kwa kutokana na hii ngazi ambayo naizungumza hapa, nadhani atakubali na pia tutakuweza kujiunga na yeye hapa. Hiyo ni kitu ambacho naamini kwamba Mungu atakijalia na kitakuwa. Okay, sawa. Asante sana ndugu yangu Makobura, pole sana kwa kuweka katika bench. Na kabla tujafunga Makobura, unajua nilisahau, ni jambo ambalo nilikuwa nataka kuanza nayo, lakini tutafunga nayo. Tuache mambo ya siasa. Sasa hii unaweza toka saa yote ambao labda ukishanijibu. Jana Arsenal walicheza na Man United, na niliona mimi kama mtu kanirushia uliona game? Nikamwambia hapana, mimi sana sifuatilii mpira sana, lakini niliona watu wa Kenya sana walikuwa wamefurahi sana kama wewe, kwa sababu nilikuwa nakufuatilia usiku, nikaona sijui ulisema we are united. Ufuraha bado iko ama imeenda? Furaha haijaisha bado, itaendelea mpaka next week. Sasa umeshinda mara moja, na ukiangalia kwa league mko sijui namba ngapi, na bado mko na furaha kweli. Unajua nini? Unajua nini? Unajua watu wa Arsenal wanafikirianga tu ni wao ndio wanacheza, wanapiga mpira hapa nje. And so actually I did an analysis. The game that was played yesterday, there was a huge turn up in the entire world. And just because Man U won, or what happened? What did that turn up? There was a lot of excitement. People really wanted to watch the game between Arsenal and Man U. And Man U has been losing sometimes back. We've been losing. That's a reality. And so on the other side,
the people from Arsenal side, they like speaking a lot, and they always feel like they're the ones who should be speaking whenever people are speaking. So they started this kind of dishing within the internet, and so it caught the attention of majority of football lovers, and that is why there was a huge turn up yesterday. And what happened is that wale watu wa Arsenal, they started writing all sort of things, how they are going to teach the Manchester United a lesson that they'll never forget. But And when they started the game, I watched the game. They started with on a good note. They were strong. They were almost playing half the field, and then when they got the first goal, excitement, and then Manchester started doing what they do best. And Eric here will tell you, Good here will tell you, we almost got six goals. It is only that we decided to partly slow down, but it was a nice game. It was a uniting game that turned out well. It is only that watu Arsenal wameharibu. They kept dishing people, saying all manner of things in the internet and in their status. Little did they know that. Makobura, I know, Yes. even I know not only Arsenal fans, even my new fans yesterday, immediately after the game, they posted all manner of what do we call them? Manner of jokes and all that. But now, when we go to the Premier League list, or the Premier League standing list on how the numbers and what takes place, I can see Man U has played almost like 23 games. They've drawn 10 matches. They have like 10 wins, 8 wame win 10. Hii kuongezana na jana, wamedraw 8. Wame lose 5 points, wako na 38. Then we have goal differences, hiyo ipo, lakini hivyo tu. Lakini sasa mmefurahi, lakini Arsenal wamewashinda na almost like 12 points. Or kupiga Arsenal ndio furaha. Amwangalie mko namba ngapi? Mali tumefika. Tukutaka kujua tuko namba ngapi. Okay. All we wanted to show the world is that kiperepere mingi is not the right thing or the right way to go. Arsenal they've been thinking that they are the alpha and omega. So that has always been their problem. Okay, msimamo, sijui kama wewe pia unafuatilia mpira za Uingereza ama wewe pia ni shabiki? Msimamo ni wa Liverpool. Hapana, nimealikwa tu, sijafanya maamuzi. Nimealikwa na ndugu yangu hapa Gudi, akaniambia nijiunge na Liverpool. In fact, he invited me yesterday. So I've not yet decided to be in Liverpool or to be in Manchester United or to be in Arsenal. Unajua ukweli, msema kweli ndugu yangu Benson, msema kweli mpenzi wa Mungu. Mimi nilikuwa Manchester United enzi hizo za kina Ferguson. Lakini baada ya kuondoka ukochi, alafu na mambo alivyokwenda, nikawa nabeba machungu, nikaja nikakaa nikamtia mtu ngumi haswa kwa banda la video. Nikaona hii sasa mambo gani haya? Mimi nikaachana na ushabiki hadi wa leo bwana. Kwa hiyo nipo tu. Sasa swali ni je, hebu niambie, inafika aje mpaka inafika unapiga mtu bana? Kwa sababu tu ya timu unaona tu kwa runinga pale. Asira gani? Bro, ilikuwa ni mimi nikiwa kwa banda la video, ukiwa mbele yangu, wewe teki hilo litakuja, maana yeye akipiga penalty na mimi napiga penalty. Na ukijaribu sasa nikifungwa, ukiniingilia zaidi, mimi hasira zangu ni za karibu. Wakati huo ndugu yangu, tuwapigana kwenye banda la video, kesho tutasalimiana ama tuwapelekana kwa chifu. Na kisa ni mpira tu. So nikaona hivi vitimbi hivi, mtoto nimeoa na watoto wangu 4 na bado ushabiki upo ndio ule mara visa.
baada niende nitafutie kande wanangu, napelekwa polisi. Jana nilimkata mtu ngumi, kisa akaniambia nyinyi mpanya wakufa. Yani hiyo neno panya wakufa ilikuwa yani tuliitwa hiyo panya wakufa, maana kila tukienda twapigwa, so nikaachana na ushabiki. Sasa hivi mimi ni kote kote kule, ninaangalia tu kuliwaza, lakini kwa kweli kujikita halisia kwenye ushabiki kaka, sitaki kurudi nilipokuwa kakaangu. Kwa hivyo huyu asifurakie tu jana peke yake, tuangalie ndugu yangu, maana nilimtia tamaa, lakini sasa kwa sababu ya ushindi tu wa jana peke yake usio kanitonyesha tena, nikarudi kwa nyumba yangu, kisha alafu nikapata yale yalionikuta wakati huo. But unajua kwa nini wako na furaha? Kwa sababu niliona hata kwanza walipiga Man City, wakafurahi tena wakakuja wakapiga Arsenali. Sasa inamaanisha kwamba wamepata nguvu, so mechi ambazo zinakuja ni kama watafanya vizuri, ambapo kwa maoni yao na kwa wengine wanasema kwamba mechi zao ambazo zinakuja kama wanaweza shinda, wanaweza kuwa hapo kitu kama namba 3, wanaweza toa Aston Villa namba 3, then wang'ang'anie wapate hata wakuwe namba 2 hapo, na by the time itakuwa inaisha watakuwa wamekuwa namba 1. Na pia hapa Ayaga pia anakutumia dongo hapa, anasema ati wewe ni mtu wa kutoka msimamo kutoka ODM when baba died, kumbe alitoka Man U when Fagi left, kumbe yeye ni lefty but akitoke PLP if Martha left. Unajua huyu jamaa wangu ni hasimu wangu kama mtu wa Man U na Arsenal, so ni wote, lakini mwisho wa siku tunajipata tuko kapu moja. Yani hiyo tuliwajabu kwamba wote tunazozana hapa ODM PLP, lakini mwisho wa siku kama mambo hayaendi sawa kwa hospitali zetu tunajipata tuko kwenye kapu moja. Kwa hiyo hatuna ugomvi wa kwenda mbali, yani ugomvi wetu ni wa kisiasa, lakini mwisho pia tunaungana. Unajua hatujaweka mimi na Ayaga siasa kwa mapafu, kwa roho tumeweka kwa mapafu. Kwa hivyo najua ni dongo, ila nimepiga nalo, nimelikubali. Ndugu yangu Ayaga, popote ulipo, ni mtu wa kutoka, lakini ninatoka na maana. Unaona, kama kwa mbele nilimkata mtu konde, na huku napo nilipoona kwamba ODM itaelekea kusiko, nikatoka mapema. Kwa hiyo ni mtu ambaye pia naona mbele. Ndugu yangu pia nawe jipange, maana Okay, Gypsy pia anasema hapa, Brother Benson, United is happy too for now because they are 2 points ahead of Liverpool because of rivalry. Kumbe hao walikuwa na furaha mingi sana. Okay, by the way, kesho tungoje cheche, kwa sababu nimeona mahali kwamba kesho Winnie atakuwa na mahojiano pale Citizen TV na Ivono Kwara. Sasa itakuwa kuanzia saa 3 hapo, ni kitu ambacho tutaangalia sana kwa sababu labda mingi kinaweza tokea na tutajua atatema cheche, kwa sababu yeye ni mtu wa kuchoma. Sidhani kama kesho atachoma, tutasikia hayo. Pia atatupatia kwa undani zaidi ambapo tunaweza sasa piga darubini na tuone nini aswa kinaendelea pale katika chama cha ODM na familia ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Labda cha mwisho, mimi naona kwamba sina jambo la kusema, labda msimamo ama Makubura kama kuna la ziada labda mnaweza sema. labda nianze mimi, maana na haraka agoti. Mimi sina cha kuongeza hapo. Nafikiri ni tuendelee tu kuweza kusupport ndugu yetu hapa Benson Media, kwa sababu hii ndio channel ambayo hakika inadarua mambo yalivyo. Tunauliza maswali ambayo yanatija zaidi, yale yanayofungamana haswa na taifa letu. So kwa kweli ni kushukuru haswa wale walikuwa upande wa comment section, Gudia, Eric, Paul na wengine wote ambao wameweza kuwa upande ule wa pili kutuwakilisha, lakini kubwa zaidi kwa wale wanaotufuatilia na kutusikiza kwa yale ambayo tunazungumzia hapa, waendelee kuweza kusupport, kuweza kusubscribe, kuweza kushare, kulike na kadhalika. Nadhani hiyo litakuwa ni jambo ambalo litakuwa linambolea na tumemtendea haki ndugu yetu brother Benson Media. Na la mwisho kabisa ni kwamba tucheze kwetu kama wananchi. Fungu letu tusie tukaingia mazima, haswa kwa ngoma ya Wapemba kama alivyozungumza ndugu yangu Benson hapa, na tukasherekea marashi ya karafuu kisha tukajisahau kwamba tuko Pemba.
tubaki haswa na uhasilia wetu kwamba mwisho wa siku watarudi wote, kelele zote zitakuja kwetu, ili sisi ndio waamuzi wa kweli ikifika huo wakati. Kwa hivyo tuwe tayari kuweza kuchagua magugu na mbegu. Sasa tusome tu mchezo, wale ambao wanaongozwa na tamaa zao tutawaona, wale ambao wanasimama na sisi tutawaona. Hapa ikifika 2027 uongo tutakatujua ni wapi tutakapoishia, na tujaribu haswa kusimama hapo ili tufanye lenye tija, haswa ikifika wakati ule wa kuweza kuliweka sawa taifa letu kwa kuleta uongozi ambao utakuwa na tija zaidi. Nitaachia hapo ndugu zangu kwa leo. Okay, asante sana Msimamo. Pia wewe nataka kushukuru kwa kuchukua muda wako kuzungumza na sisi. Imekuwa takriban kama masaa matatu si chache, na kuwekeza muda wako ili tuzungumze mambo ya nchi yetu na uongozi. Asante sana, makubura kwako. Okay, asante sana. Mimi ombi langu tu bado ile respect for humanity, respect of the constitution, and above all the leaders of the Republic of Kenya, they have a role of ensuring that they perform as per the promises they give the people of Kenya. They have a role to ensure that they turn around the negativities and the bad things that are within the country. They have to make the economy work. They have to make the lives of the people through the initiative they're coming up with to work. The level of suffering in the Republic of Kenya is too high. We need a leadership that is going to solve the problems, a leadership that is going to understand and to speak and to hear the voices of the people. That way, we will not be able to tolerate, or will not be seeing leaders spending a lot of time and money and resources fighting their enemies or fighting their critics. It is wrong for them to spend money fighting their critics, money that should be directed in solving the problems and the challenges that Kenya is facing as a country. Let them not spend money on useless things. Let them stop bribing. Let them stop taking people's money. Let them stop taking debts which are going to make life of the people of Kenya unbearable. Let them focus on what is positive and what is nice and what is good. The same way they are looking for money for themselves and for their family, they should drive the nation with the same thinking. They should run the nation knowing very well that this is their country. If they mess the way they are messing, if they take their greed and put it to be the first priority, even if they become trillionaires, the only thing is they can only enjoy those money outside this republic. Kenyans will not sit down seeing 100 people becoming trillionaires, that they are enjoying life within the Republic of Kenya and then millions are suffering. They will not even enjoy that money. So let them know that they can enjoy that money they have taken from the people only if the people are also living a better life. That would be my take. Okay, thank you so much. Nani Benson, kidogo niongezee kitu, maana kanikumbusha kitu mdogo wangu hapa wa mbavuni. Okay, asante. Yaani ili yatimilike haya ambayo mdogo wangu ameyazungumza kwamba viongozi wacheze pia upande wao, itatimilika zaidi kama kwanza wataiheshimu katiba. Wala hawataipa mgongo katiba ya nchi. Ili hii utamu na utashi ambao ndugu yangu ameuzungumza kwamba viongozi wasimame kwenye fungu lao na watambue kwamba hii harama wanaitumia, wangeituliza kwanza kwa kuwatengezea wananchi ili nao waenjoy, ili nao pia wapate kuenjoy hayo mapeni, yatimilike, lakini kwa kuiheshimu katiba, si kuipa mgongo katiba. Kwa hivyo ninamwongezea tu mdogo wangu hapo kwamba kwa viongozi, katiba ndio mwongozo wa hili taifa. Badala kwamba wang'ang'ane waweze kuondoa na vipengele na kuongeza vipengele vitakavyowafaidi, kwanza waiheshimu na pia kuhakikisha kwamba wanakirejelea kifungu cha kwanza cha katiba kwamba mwananchi ndio kusema. Asante. Asante sana. Unajua leo tumezungumzia sana tulikuwa tunazungumzia
kuishi tulikuwa tumezungumzia ziwa la Pemba na ukisikia au wakiimba wanasema kwamba kuishi ziwani baba kuna utamu wake. Inamaanisha wale ambao wanaishi katika hizi maziwa ambao tunazo sana sana zina utamu wao. Unapata kama Pemba inasifiwa kwa marashi, iko na marashi ambayo labda ni utofauti sana na ziwa zingine, lakini unapata kwamba bado anakuambia hata Ugunja, hizo zote ni ziwa za kwetu. Lakini mwenye alikuwa anasema hizo ziwa za kwetu, lakini unapata kwamba alikuwa anasifia Pemba sana. So inamaanisha inamaanisha labda kuna vitu ambazo sisi kama wananchi tukitaka vitu vizuri lazima tuzifanyie kazi. Mimi sana sana kwa hao wanasiasa, kitu ambacho siwezi sema kwamba bwana siasa anafaa afanye okay. Okay, thank you so much, Mr. Yaga. What I would want to tell our leaders, especially if you disagree with somebody politically, you have a divergence view politically with somebody, violence is not the solution. There are so many ways in which you can debate that person. You can beat him by encountering the kind of politics that he's doing. But if you resort to violence, violence is not the cure for even medication in the hospital. Violence is not the cure for good roads. But if you eliminate that person or you assassinate that person from the political or political field, how is that one going to benefit, especially people of that area? And remember, for the case of Rigathi Gachagua has his own art of politics that so many people do not agree with. And there are so many people also who agrees with his kind of politics. But also, you have to look at the kids. Remember, these kids, I was just looking at the papers for yesterday. For today, I mean for tomorrow, especially for today, I mean, they've given some notable political figures, especially from areas of Mount Kenya, who they deemed to be people behind that. And remember, these are children of Mount Kenya. They're not children from Nyanza, neither are they from Western Kenya. These are your children, are the one are being traumatized and traumatized in the church just because you don't agree with somebody. I think like where we've reached as a country, it is not advisable. I don't sometimes agree with the kind of politics that Rigathi Gachagua is doing. I don't agree with his art of politics. And that one does not mean that I should make the children of that county or the children of that area to pay for you not agreeing with Rigathi Gachagua. You know, these are ways in which you can debate Rigathi Gachagua and beat him on his own words or is the kind of politics that he's doing. So I think it is high time leaders came to their senses and debate issue, not violence. Violence, I don't think, has a place in the century where we are right now. For the people who supported us during this show today, I want to take this opportunity to thank Eric Ayaga, Nairobian. Good year. Thank you so much. We also had Makubura. Mine is not rolling. I don't know why. Because sometimes I connect. Oh, we had Paulo. Thank you so much. We had Belle. Thank you so much. I hope we did. Brenda and Judith and Shaima also was here, and we thank you so much. Tomorrow I will be hosting quite much early. Msimamo, if you get time. I know sometimes Makubura will not, but Makubura, maybe tomorrow you can watch the interview for Winnie. Then you can come with a recap on because like it will be ending like around 10, so you can do a recap for 1 hour if you find time. But for everyone who joined us and everyone who has been supporting us, thank you so much, and may God bless you as we meet tomorrow to discuss of everything that has taken place. May God bless you all.